அவர் ரீஜாயின் பண்றேன்னு சொன்னாரு, வந்துட்டாரு. நடையில கட் ஆயிடுதுங்களா? ஆமா, க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஃபார் அன்னோன் ரீசன். நான் உங்களை ஓகே, போஸ்ட் ஆக்கிட்டேன். ஷேரிங் டர்ன் ஆன் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டேன். நீங்க ஓகே, ஓகே. I was on this slide in the large area. இதுக்கு முன்னாடி அவுட்லைன்லயே வந்ததாயிருச்சுங்க. அவுட்லைன்ல அப்படியா? ஓகே, I'll go to outline. அதே Okay, இது அவுட்லைனுக்கு அப்புறம் what I showed was the larger geographical context. இது ஐவிசி இங்க இருக்குது, Indus Valley Civilization, and they were in contact with people from Elam. ஈழம் இல்ல, இது Elam. This is a different community group, and Mesopotamia, and this connection was very strong. The reason why I've included them is they traded quite a bit with these folks. And இன்னொன்று வந்து there are connectivities. There are words from this region that you find in Mesopotamian language, Sumerian and Akkadian language. And the other area, bacteria, Megaria archaeological complex, is a fortified town of almost a contemporary of IVC. அவங்களுக்கும் the reason that I've included is there are some genetic connections between BMAC. Okay, Amma? Okay. Swat Valley, we have genetic data from this region. We have genetic data from Elam. Zagros Mountain is somewhere here. And we have genetic data from Mesopotamia too, connecting to IVC and to South India and to Assam. So I've included them. I've included Mitanni here because they were, the Vedic gods are inspired in what is known as Mitanni letters, but they're much later, almost 1,000 years after the peak period of Indus Valley. Caucasus Mountain is here because the reason that is included is because the earlier, prior to 2017, the thought was the folks from steppe came via Caucasus Mountains, Iranian plateau into IVC. That was proven not to be the case. Their route turned out to be they went eastwards and then came into, touched BMAC and then came into India via Hindu Kush. So that major reveal. So if you're reading any paper prior to 2017, it'll have incorrect information. So this is a broader context of the geography. Now, if you go to the Mukhopadhyay published this from Samir's paper from 2018. This gives you an idea of almost more than 1,000 kilometers north to south and about something like 500 kilometers east to west. It's a very large area of Indus Valley Civilization. Some scholars have said Indus Valley Civilization is probably the largest among all ancient civilization in terms of area. There's a reason for it. I won't get into that now. And this chart here gives you a general idea. Kalibangan, that was on our list, and Banavali was on our list, and how close it was to Harappa, just a few hundred kilometers. And of course, Mohenjo-daro is fair distance, over 600 kilometers. And Chanu Daro is another major site, and Dolavera, and of course, Lothal. These are places Burma and her team have gone. Now, I've expanded this region into this particular chart where Banavali is here, Rakhi Gargi, and then Kalibangan is here. And you can see how close it is to Harappa. It's almost probably a day's ride or something like that. These four arrows are important. And the other one is Mohenjo-daro is here, which all of us have heard about, and a lot of pictures have been given. Many of the early statues that were showed as pictures were actually from Mohenjo-daro, but there's a fair amount of them have come about from Harappa and these cities too. And I point out Mehrgarh because it's one of the most extensively researched spot. And the key thing I want you to remember is the green triangle are ancient sites, farming sites that were prior to Indus Valley city sites. இதை எப்படி பார்க்கணும்னா the orange, or rather these red circles, filled circles, were cities like Coimbatore, Madurai, Tanjavur,
Chennai, Madri, and the triangles are villages, and always the cities had villages surrounding them, providing agricultural output and perhaps manpower too. And the social organization fulla namku theriyala, but there is some hierarchy that existed. The fields were outside the town, outside the major cities. That's where the cultivation of the various grains were done, and they came into the city. And the tradesmen lived in the villages. They also worked within the city. So you can think about the cities of Indus Valley, Harappa, and Kalibangan as sort of corporate centers, and the villages were surrounding them, outside of them, that provided the manpower and the material and so on and so forth. So, and the Vidathala, there's a tremendous amount of stuff that has happened in this region. There's also a reason for it. I'll try to get into that. Now, this is a sort of an outline of the major cities of Indus Valley. This is not a complete set. Most of the cities that are, substantial number of them are on the Pakistani side. The ones that are highlighted are in the Indian side. The red ones are the one that we were planning to visit. The Mehrgarh is the earliest farming town. That is where the scholars believe from hunter-gatherer to farming occurred. What a general outline is, you're hunter-gatherer, and then you discover farming, you farm, and therefore you settle. And then because of you have excess food, you have free time, therefore you engage in trade, and therefore you try to figure out new things like jewelry and all of that type of stuff. And then you start trading. The reason is you have excess food, more than what you need, and therefore you set up stuff and create urbanization. Archaeologists and historians describe this trajectory from hunter-gatherer to farming to settlements to urbanization, and then to specialization of skill, and then to trade, etc. That is the general thought process. Mehrgarh exhibits all of them. And the most important thing that really impressed me was they did very fine dentistry. I'll show you some data on that. And Kalibangan, Banawali, and Rakhi Gargi were contemporaries of Harappa and other cities that I've listed. Dolavira, Lothal, and Surkotada are places in Gujarat. I think some of you have been to that place. The Surkotada made a lot of news because of horse remains. It turns out it was not a horse, it was a donkey. But nevertheless, I'm not sure I want to get into that particular topic. But I will include in the presentation residues from these three, because we're not going to continue with further discussions. Okay. Now, the beginning part of India is really the Paleolithic period. Paleo means old, lithic means stone, old Stone Age. And the historians divide this into three parts: Old Stone Age, and then the middle, and then the late. And so we think about this time frame as millions of years ago for lower Paleolithic period, and middle is 300,000 to 50,000, and Upper Paleolithic, or the more modern Stone Age, as 50,000 to 10,000 years BC. The difference we know, in India, we don't have genetic data, but on the other hand, we have residues of their stone tools. And so the stone tools are described in different ways by his archaeologists. And you can get a great deal of nice pictures from the website that I've listed below. Primarily crude stone tools, fine coal tools, and complex stone tools is really how you divide this up. And so when you find these, you describe a particular site as so. And India has plenty of these Paleolithic sites in India. And here is one that I created a chart a few months ago. All of you might be familiar with Bhimbetka, because it made a lot of news. And of course, Adirampakam is something that's right close to Chennai. And that is one of the oldest known Paleolithic sites in India, which showed exhibits of, or rather the presence of ancient Homo erectus. That's a hypothesis. And of course, there are many others. I've just listed 6 here. There are many others
one of the key observations made by several scholars is at a time of something like about 60, 70,000 years ago, the number of human or human-related species that were present were mostly present in India. So it was a very highly populated subcontinent, if you will. And there may be many reasons for it because of the warm climate compared to the cold climate up above in the north. The key thing that I wanted to include in this was based on that particular information. This question came up yesterday in Rajan's talk. Fortunately, we have genetic data about Neanderthals and a little bit about Denisovans. And South Asians harbor about 2% on an average. This is not, there's a large error bar on these numbers because we don't have statistical data for India, but we have very good data for Europeans because if you were to take the genome of people, the maximum number that we have are of the Europeans, not of Indians or the other species. So you should take this with a pinch of salt. But you can dig a fair amount of that information into these 3 articles. Most of them are in public access. The key thing to remember is the pre-Homo sapiens, they'll call them as hominins, people who walked on 2 feet, made tools, they hunted, they didn't settle down into cities, but they did function as almost like human beings. They did mate with humans. And in fact, there was a key publication that came out in 2018 which characterizes the first child born between a Homo sapien and a Neanderthal. And it hit the news channels recently. So if anybody is interested, glad to share that. Interesting thing is we share DNA sequences that are 99.7% of the Neanderthals. And the key way that they are different is they were immunologically very robust. Obviously they didn't have all kinds of various things, and therefore they were very robust species compared to humans. Humans became softer species, if you will. And also their brain function was different, and there were a few other differences that people have characterized genetically. I want you to want you. We know the genetic information. Now, the gene is like a memory, and protein do the function in a human species. So what is expressed is not, we do not know that exactly because protein are more fragile molecules. And therefore we know what their capability was genetically, but we don't know whether those genes express or not. So we should take this information with a pinch of salt. But I would go on to say that get back to the Homo sapiens. The earliest Homo sapiens that has been discovered that far was Morocco, so I think around 2018 or thereabouts. And prior to that, it was Lucy, somewhere in Tanzania, supposedly something like 260,000 years ago. But people have revised history to 300,000 years ago. The earliest outside of Africa is 180,000 years ago. Out of Africa migration 70,000 years ago. India approximately 60,000 years ago. These were the people who mixed, probably mated with the pre-Homo sapiens who existed in various places, including Adirambakkam and Bhimbetka. And of course, their descendants now live in India, and they carry their genes, the pre-hominins and the genes of those people who came 60,000 years ago. We have good data on the humans who came in because they were of haplogroup C, and the data இருக்குது. And also haplogroup D, they are in Andamans. We also have information about them. So I'll jump to the red high mark. 70,000 years ago, Mehrgarh in Balochistan became the first agricultural settlement. இதுக்கு நிறைய archaeological evidence இருக்கு. அங்க hunting gathering equipment கிடைச்சிருக்கு. அவங்க domestication of the wheat and barley and the information கிடைச்சிருக்கு. அங்க இருந்த domesticated animal இது கிடைச்சிருக்கு. So there's a lot of rich data that has come out of Mehrgarh. That's in Balochistan on the Pakistani side, just a few hundred kilometers from Mohenjo-daro. Between 700 and 3000 BCE, Iranian farmers from Zagros region, அது வந்து Elam districtல இருந்து towards Indus Valley வந்திருக்காங்க. அவங்க further migrated into India இருக்கலாம். Genetic evidence points out genes from Elam
to Indus Valley நமக்கு கிடைக்கல currently, but peripheral Indus Valley கிடைச்சிருக்கு, and the connectivity கிடைச்சிருக்கு, and also connects to people who are living in Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu. And the link இருக்குது, and the genetic connection. So that says there are people in Tamil Nadu whose ancestors lived in Elam or Zagros Mountains. That's one way to interpret that piece of data. Continuing on, between 2600 and 1900, appada the mature Harappan period, remember, it's a very large time period, 700 years. Adhikapra it declined, and around 1900 BC, steppe pastoralists migrated into South Asia, and they didn't come in small numbers, they came in fairly large numbers, and that migration was not one, but it was dribbling in over 1,000-year period, and they brought the Indo-European language into India. And the scholars say when you have a linguistic change over a large population, it can occur only when large number of people come and or when the incoming people become the rulers. For example, நம்ம பேசுறது ஆங்கிலம், ஆங்கிலேயர் 300 வருஷம் தான் ஆண்டாங்க. ஆனால் ஆங்கிலம் தமிழ்நாட்டில் சர்வசாதாரணமாக பேசுகிறாங்க இல்லையா? ஆனால் வீட்டில் ஆங்கிலம் பேச மாட்டாங்க, தமிழ் தான் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் இதை நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம். ஸோ the influence of language is due to generally linguists take it as a large movement of people. And the other major migration that took place into India is to about 2000 BC. இதுக்கு solid evidence இல்லை. This is a speculation or a hypothesis by scholars. They migrated from Myanmar, Cambodia region. They brought another language, Austroasiatic language. Interestingly, Biharக்கு ரீசெண்டாக போயிருந்தேன். பிகாரில் there are people who speak in Dravidian language, they speak Indo-Aryan language, people who speak Austroasiatic language. 3 language குரூப்பும் ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்குது. அதே ஸ்டேட்டில் தான் புத்தாவுனுடைய வேலையும் இருக்குது, மகாவீரனுடைய வேலையும் இருக்குது, கோஷால் அவர் அஜீவிகனுடைய லீடர் வேலையும் இருக்குது. 3 major scholars, philosophical scholars, and 3 major language groups are in one place in Bihar. But when I think about Bihar as an economic entity, it's not in the top, it's at the bottom of India. But anyway, that's my personal remark. Let me go on to the one. The people who came from Myanmar and all brought a new breed of rice into India. There's a debate about this. It's not a fixed information. And that actually expanded into Gangetic region. People, many of the scholars are saying, but there are people who believe rice cultivation was invented in India. Has that been settled? I'm not sure exactly. I don't know where that particular topic is. I'll leave that alone. Now, Mergar, I'll focus on Mergar. The scholars have divided it into 7 phases based on what they did. And of course, period 1 was 7,000 to 5,500 BCE. It's a Neolithic period. Aceramic means no ceramic. They'll make a mud pot. If they fire at about 500 degrees centigrade, that is good enough. They would, of course, just sun dry, and it won't last. Water will put as dissolve. They'll sun dry. They discovered that. And the time if you sun dry to 500 degrees, you will create pot that lasts you a long time. If you fire it to 1,000 degrees centigrade, it'll become more what's known as stoneware because of the bonds that created between silica molecules. If you fire it to 1,300 centigrade, you create porcelain, which is what the Chinese invented. Porcelain was not invented, as far as I know, that in the Indus region, but that came from China if it was found. So they had mud brick houses, but they were sun-dried, and later on they started firing them so they'd have a lasting value. Now the bone tools, domesticated animals were carbon dated, C14 dated, so there's a scientific evidence for the time period that is noted there for period 1. Between 2 and 3, they invented copper tools, and they made the jewelry using lapis lazuli that was abundantly present in the nature and the resin. And they developed burial practices. நிறைய skeletons கிடைச்சிருக்குது. And the most interesting thing is
So 11 of the skeleton showed they had drilled through their teeth to fix seemingly tooth decay, looks like it. I have some data on that. And there were technological evolution took place to early Harappan territories. There are some cultural continuity we see between Mehrgarh and the Indus Valley sites. I'll show a few pictures of it. The site became abandoned around 2600, and then of course they perhaps moved closer to the city region. A good source about the Mehrgarh is Kenover's paper. He's an Indus Valley civilization scholar that I think is an open source. Let me go on to the next slide. Okay, this is a picture of the excavation site, mud brick houses. They probably have atap roofs, not stone roofs. And it was along the river Bolan. Archaeologists have figured out the very first settlement that was here. That's in red color. And then they expanded further down. I was curious why they didn't expand along the river bank. Instead, they did on this side. My suspicion is when during certain times this river probably swelled all the way down. And this amount is 400 meters. They're not very large, by the way. And of course, where the hatched areas are where the excavations took place. And they found this kind of a bangle, terracotta bangle, and of course toys, and seemingly some kind of a hen, looks like it. And of course, such objects were, these objects are in display, took them from harappa.com. Here's a rich set of information. These devices were found at Mehrgarh, and these are pictures of Mehrgarh ladies. People have interpreted them as votive female deities given as fertility gods. Nambur Amman Madrin vechikalam nenikiren. But the important thing to note about this is they were wearing jewels, and they have been dated, and they had wavy hair that descended down on either side. And of course, they had headgear, and of course, their necklaces, large necklaces. Here is one with a pendant. These observations gives us an idea of their taste for jewelry. These are 4 mud pots. These were all, the important thing to note is there is a term that psychologists use, red and black potteries. These are pure brown potteries. There is no black mark on them. And so that was a distinctive characteristic of Mehrgarh potteries. There are more pictures of the ladies, wavy hair. They're all small, by the way. Now, if you jump to Mohenjo-daro, these entities have been discovered there. And you can see the continuity between the Mehrgarh to Indus Valley civilization sites, suggesting there were similar people or same people or who carried the same values as they settled down into major cities, if you will. Again, you see large headdresses and jewelry around their neck and different kind of jewelry. Here, this lady is wearing 2, provided with very large breasts, if you will. That's not uncommon even in today's South Indian temple architecture. I may make this one was on in 2020, it was on sale. And the reason why, there are many of these artifacts have disappeared from India and Pakistan, and they show up at various auction sites. This was sold around 5 years ago, and this was distinctly different from the other ones. You can see the headgear. She seems to be wearing a headgear, and of course eyes, and of course some kind of a neckwear, and the rear of it seemed to have a straight long hair that is listed to the bottom. And here I have included, or the source included a penny. Penny is about 1 centimeter in diameter, so you can. It's not a big entity. It's a small entity, maybe about 9 inches tall would be my guess. Now the Dentista Mehrgarh, the excavation yielded 9 individuals had 11 teeth with precise drill holes. The reason why I point this out is in yesterday's Rajan's paper, he showed a picture of jewelry
that is a very fine drilled hole so that you can put a string through it for making a necklace. And that type of an art was present 7,000 years ago in Mehrgarh. They were able to do this with carnelian beads, and they were able to do with lapis also. They're fairly hard, not very hard material, probably of, I don't know the hardness, but probably of similar hardness as our teeth. It appears they made very fine flint tools to drill them in some careful way. So scholars point out this being the earliest dentists of the world were at Mehrgarh, if you will. Now, let me jump on to Rakhigarhi. Early Harappan settlement, it starts with 3300 BCE and settlement with mud bricks. Early ceramics, what it means is things that have been heated up to 1000 degrees centigrade. I'll make available the slides to everybody so you don't have to take pictures of them. The purpose of this conversation is really to expand the body of knowledge that is present among our people. And of course, I'm still learning. And mature Harappan phase, we have symmetric data. There's a rich paper that Professor Vasant Shinde published about how they buried, very detailed. We won't get into that. But what the most important thing we got from Rakhigarhi was DNA evidence of a lady 5 feet 4 inches tall who belonged to what is known as Y haplogroup U2B. Approximately 10% of the people living in India have that haplogroup. So there are 10%, these are rough numbers, by the way, don't take them as precise numbers. About 10% of the people living in India, both men and women, are descendants of this lady that was at Rakhigarhi. So that's a pretty interesting comment to think about, right? Late Harappan is about after 1900, it sort of declined. People know how to figure out when the declination occurs. The bricks are not of the sanded size or the pottery style changes. So this is the view of the archaeologists. Now, if you go into Rakhigarhi, this paper came out about 10 years ago. The claim was that rice was cultivated at Rakhigarhi, but it so turns out subsequent scholars have dug into this particular paper that the cultivation was of this particular species. I won't be able to pronounce it very well. It's not the rice you and I eat now. So it's a wild rice. And so it shows that they were growing wild rice, but they were not growing domesticated wild rice, which is apparently, some scholars say, came where the people who came into Assam and then into Bengal from Cambodia and Myanmar, right? So because that's a different rice variety altogether. But this rice cultivation did take place, the wild rice cultivation variety, and also they had நம்ம கொள்ளுன்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ கொள்ளு பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ஏன் அதை பண்ணாங்கன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, கொள்ளு doesn't need the kind of irrigation rice needs. கொள்ளு is a dry landல cultivate பண்ணலாம். So they were smart enough to figure out rotating crops. In Rakhigarhi, 5,000 years ago, they knew to do a rice variety which requires water when rainy season, and knew to switch to kullu during dry season, and they also cultivated wheat. So they had multiple grains that they grew, and that type of an observation of agriculture is very impressive. We don't, in my opinion, we don't see this in other areas or other ancient civilizations. And of course, நீங்க வந்து நம்ம ஊர்ல farmer கிட்ட பேசுனீங்கன்னா, he has a large amount of information that a person who has PhD in agricultural engineering may not have. The ground information or the down-to-earth information is very, very valuable. And of course, hopefully, we'll be documenting them. And that is one aspect of Rakhigarhi that was very impressive for me. Now, Kalibagan, it's a very large site. And of course, people have interpreted the fire altars there as fire altars, and that is questionable.
because fire altars that we find in modern India are either square or round, but these were neither. They were sort of oval in shape. I have pictures of them, but it was a fortified city. So they built walls around the city, and some Indus Valley cities had fortification. Not all cities had that fortification, something to keep in mind. And post-urban urban phase, the layout sort of simplified, and I have some pictures of this. Um, Professor Tharpar has done a very large amount of, she has documented a huge amount of material. This is from her report. It's almost 20 years old, but she's done a very, very nice literature on this particular site, probably because she's not very far, she lives not very far from this site, right? So it has what Balakrishnan Ayaz talks about as the Merku and Kiഴக்கு, right? The citadel in the west and the common people living on the east side. It had the same architecture as in Mohenjo-daro, by the way. So the layout of the town was very similar in that sense. Residential structures have been discovered, and of course, grid pattern of the street have been discovered. And the very interesting data here is one particular plowed field of some fair distance sort of frozen in field because of climatic changes, and that is available for us to look at visually, and that's a very interesting part of it. So this is not the area apparently is very large, and the cultivation site I showed you about that rice was a few kilometers south of the city. It was not in the city, obviously, right? Here is the plow field. That was a picture taken about 30 years ago, and the furrow mark is in a little town just south of Kalibagan main city center. And this is from Professor Tharpar's report. This is the fire altar they talk about. You'll notice the shape of it, and there are three of them, one after the other. This is what scholars have called them as fire altars. And they had drainage channels. And these are artifacts that were excavated at Kalibagan. It includes shell bangles, terracotta bangles, and of course pottery of various different kinds, including decorations on potteries. And these are potteries from Kalibangan. You'll notice they have a distinct characteristic very similar to Mehrgarh, unlike what you will find in other sites. So scholars take the pottery style as a key characteristic of a particular site, and so they associate that with a particular culture. I'm sure it has something to do with the way they make them too. And these are further artifacts, standard measures of weight, and a comb, ivory comb. And of course, this famous two-man dueling for a lady is on a cylindrical seal. Cylindrical seal was found, discovered here. I have more to say about it in a later slide. And there were seals of this kind discovered at this site. And of course, there were hunting weapons, copper weapons, no iron weapons as far as I know. And of course, this feeding trough, terracotta feeding bowl. So I think when I was very young, I remember babies would be fed with a little container with a long neck, and they'll pour milk and then pour it into the child's mouth. And so this is of a similar character, where I think it would be poured with either some food items or milk, and this will be fed to the baby, if you will. And of course, it has a decorative feature. So if you're just functional, you just make it to function, but they chose to decorate it with a little animal figure. I don't know whether it's a pig or something like that, or a goat. So the fact that they add to their utility vessel tells you a little bit about their culture, right? And this one is in the citadel area. It's a brick-lined entity with residues of bovine bones, and scholars have interpreted as slaughtering animals to the gods, if you will, is the way that has been interpreted. And on the left-hand side is a home. On the right-hand side is the town general layout. I have a little picture of this in the next one in another slide, so I'll go to that. Let me go to Banavali because it has a very nice picture of a particular house.
It goes back to prior to 2600 BC. It's one of the most ancient excavated sites, partially excavated. Sad to say, ASI didn't invest money and effort into the site. Goes back to a time frame probably similar to Mehrgarh, and it was a contemporary of mature Harappan, and of course it decayed during late Harappan period. And people discover this by the pottery style, if you will. Now here is a layout of a house in Banavali. Banavali is not very far from, is one of the sites we were planning to visit. It's not as tourist friendly as Kalibangan is, but nevertheless I've included it. The gentleman who has done a lot of work on this particular site is Bisht, all the way down. This is from his article that is published in Frontiers of Indus Valley Civilization. It's edited by Lal and Gupta. And the layout, he has identified this large house. This is about 50 meters by 50 meters. It's a large house, if you will, but it had many rooms. It's a 8-bedroom house and a general courtyard. And of course, this is a lane, and this is the main market street, if you will. And it had a pucca brick drain adjacent to a bathroom, if you will. And of course, it had a kitchen over here right in the middle of the room, right in the middle of the area. And of course, perhaps different families lived around here, multiple families, or maybe one important family, if you will. And so this gives an idea of the kind of homes that were present in the Citadel region, if you will. Some of the artifacts excavated here, there were seals, pottery sheds, and hunting equipment. And this was in the front page of that particular book Lal and Gupta edited. The thing is, this particular lady is really from Mohenjo-daro. And of course, I included this because she has 3 necklaces and of course, elaborate headgear and a lot of bangles. And I've seen ladies at weddings in India, even today in Tamil Nadu, they'll wear 3 necklaces. They'll wear bangles, multiple bangles, right? So that cultural continuity continues to exist, if you will. I think the number of necklaces people wear in South India is more than what I have seen in North India. People may correct me in terms of whether that observation is correct or not. But jewelry was an important part of Indus Valley civilization. I have more things to say about that later. And I want to delve into IVC faces. These are pictures that have been published. Both of these 2 gentlemen are in Boston Museum. The key thing to observe about this gentleman and this gentleman is their mouth jaw juts out. That is characteristic of Africans, if you will. And this braids of tight braid is a style African women use in the US. Professor Kenna has speculated there were African connections in Indus Valley, and he has even charted out which region of Africa based on skull and all of that. I think that's an open question at the moment. And these are also faces. The person on the left-hand side is in Delhi Museum. On the right-hand side is from, I think, in Karachi Museum. Notice the right-hand side, the jutting out of face. And of course, the left-hand side is the famed dancing lady, thick lips, broad face, round, flat face. On the right-hand side, more alpine face, which more characteristic of, not so characteristic of Africans. And of course, the dancing girl is available in different dimensions. And the key thing to note is her hairstyle. She actually plaits it and rolls it up and puts it up all the way around her neck to come in front, right? It comes all the way to the bun. So she has very thick hair. And that is something at least people in South India value. Thick hair for a woman is considered a beauty, right? In fact, there are many poems that write about it. And the other important characteristic is she's wearing, of course, a neckwear and a lot of bangles.
and I think she has neck rather bangles on her feet too. This is another lady. I believe she's in Karachi Museum. Very different characteristic. I try to find her facial features. I couldn't get how her hair is tied. I could not find a picture, but there is something that seemed to jut out here. I'm not quite sure how that is. Her face sounds more roundish, more alpine, not as flattish as the dancing girl. And she's wearing some neckwear, multiple perhaps, and she's much more elegantly presented, standing rather than in what we would call the dancing girl as a tribanga fetch, right? The three, one that is considered artistic in the Indian context. Okay, let me go on to IVC sites with the longest and continuous occupation. Birana is the one. And that goes back to 7500 BCE. Sad to say, ASI did not do their full job of excavating this site. It's sort of abandoned at the moment. It's in Haryana. It seemed to have existed, continuous existence from 7500 BC. That's a contemporary of Mehrgarh, all the way to the decline of the IVC sites. And of course, Mehrgarh is the second longest one. The longest one is in India, by the way. I hope somebody will take attention and devote some energy there. Raki Gargi, and of course, Harappa and Kalibangan. And so three of them are in India. The oldest, if you will, the longest, if you will, are in India. And the interesting thing about Birana is the dancing lady is portrayed on one of the potteries. So there's continuity between the dancing lady of Mohenjo-daro and the dancing lady in pottery shed in Birana. So there is some cultural association, if you will. The main features of Indus Valley sites, I'm summarizing some of them. Urban planning. And since I'm running a little late, I'm going to simply highlight this. Water and sanitation was an important part of their culture, not so in current day villages. Standardized architecture and materials, brick particularly of ratio 1:2:4. Is it நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்கலங்க. கேக்குதுங்களா? சரி, இப்ப கேக்குது. கேக்குங்க ஐயா. Okay, போயிடுது. I thought I could answer. The sad thing is I've connected my phone. You know, your phone is also connected to your computer, so that also rings here. Sorry to do this. So I'm highlighting the main features, sort of a summary slide of the water sanitation, standardized architecture and materials. That's very impressive, standardizing brick size so that they could exchange between different centers, if you will. And of course, crafts trade. They specialized in making specialized bronze and copper equipment, like hunting equipment, etc. And of course, standardized weights. And they had connections to Mesopotamia, Iran, and Oman. They had some kind of a writing system, which we haven't figured out. And they had some kind of a religion or faith. Mother Goddess seemed to be what scholars say, seated horned human figure, which has been interpreted as Pasupati. The term Pasupati comes into our literature only in 3rd century AD, but on this entity of 5,000 years ago has been assigned that type of a name. But it's a seated figure with the buffalo horns, if you will. There's animal symbolism. There was tree worship that appears to be indicating from some of the seals. Again, that is a speculation. And of course, there is tree worship that is cited in Purananuru, some of you may be aware of. And of course, if you see many people putting holy things around trees in certain sites in Tamil Nadu and also elsewhere, I've seen them in Rajasthan too. Agriculture of various kinds. So they were a fairly advanced civilization. And I highlight Amri because it's an early Harappan site with transition into mature Harappan site. It had the same features. It's a small site just south of Mohenjo-daro, but it had features very similar to Mohenjo-daro, but it was a separate entity altogether. There's a lot of excavation that has been done here,
And that's the only reason I've included this bullet points. And here are some from Amri culture that is on display. This was picked from in Paris. Musée Gumet is the one where these are on display. And the ones that are from Amri are these potteries of a different style, you'll notice, from Mehrgarh, different from what you found at Kalibangan. And key points with the IVC is from 800 to 300 BCE, multiple farming villages grew, not only on the Pakistani side, but also in Gujarat, Rajasthan, and potentially further beyond. In my opinion, we haven't spent enough time and energy to try to find them out. And there are evidence to indicate archaeological and continuous evolution from villages to walled cities. At peak, this included this very large area, and residents were the first Indians who blended with agricultures from Zagros mountain region of Iran. Now, this is based on genetic evidence. And of course, this is a statement that comes not out of direct evidence, but based on scholars. By the way, I need to delve a bit. If you do not know something, what is there, if you know what is there in the surrounding, you tend to think what is in the middle that is unknown is related to what is known in the surroundings. And of course, engineers call that as interpolation, and the geneticists call that as a genetic gradient, and historians call that as a cultural gradient or an archaeological gradient or genetic gradient. So these are methods that are currently used by scholars in the field. So the people who populated these Indus Valley sites were a combination of first Africans, first Indians, who look very much like Africans, if you will. I don't include those pictures here. And the folks who came from Iran, from Elam region, because there are some language connections. And that took place approximately 10,000 years before present time. So that combination is really what yielded the folks who lived in Indus Valley. And they also migrated further east and further south contemporaneously, as well as after the declination of Indus Valley sites. Their trade contacts with Mesopotamia. There were trade settlements in Bimak and Zagros mountain region. So in Bimak, they found, or rather in Elam region, there were 11 skeletons that were genetically analyzed. Out of those, there were 2 that didn't look like people from Elam, but it had residues of as much as about 15% of the genome of people who live in Andaman. And so the speculation Professor Reich makes is they were people who migrated from Indus Valley to Zagros Mountains, and they were related to the Indus Valley folks. So that came from a genetic analysis. He's published the data. Now, urban settlements, a natural environment of the agriculture. This is really a revisit of the term civilization. I think I mentioned this earlier, and I'm moving on to comparing Indus Valley civilization to. Can I take another 15 minutes, Bama? ஓகே ஐயா நீங்க எடுத்துக்கலாம். Okay. உங்களுக்கும் ஓகேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா 1 மணி நேரம் தான் ஆயிருக்கு நீங்க பேசுங்க. Yeah, it's now 1 hour, right? The reason why this part is important is the connectivity of Indus Valley to other civilization is an important topic. And Tony Joseph deals with it very nicely in his chapter 3. I happened to summarize that for this group a few months ago. So Uruk in Mesopotamia is the first known major settlement. That is, according to scholars, as of 5 years ago. I'm sure we might discover other towns too. And the difference between the Indus Valley works were in contact Mesopotamia, because Mesopotamians use 2 words of Proto-Dravidian words. One is Ellu, the other one is Pallu for ivory, and Ellu for sesame seeds, which are both in Tamil language, right? So there's a connectivity between the trade connections between these Mesopotamians and people in Indus Valley, and potentially with further south. And so he makes a comparison, and the key points of this, I won't get into this, is the comparison of the 2.
In Akkadian civilization, they have a cylinder seal where they deal with a buffalo, a man with a buffalo. I don't know whether he's offering something. And buffalo was domesticated in Indus Valley. It is not native to Mesopotamia. So apparently, Indus Valley folks sold buffaloes to the Akkadians or the Sumerians. By the way, Sumerians were the early settlers of Mesopotamia. Then came the Akkadians. They were not of the same people. They were different people. They came from the north. Sumerians were the original settlers of a Mesopotamian area, if you will. So they were export of buffaloes, and that is demonstrated from a seal from Mesopotamia. And just like how the Mesopotamians dealt with animals, they seem to have attached high importance to being able to tame animals. Here, a lion and a buffalo. Buffalo was considered as something to be tamed, if you will. The bullman is the way the scholars call him. So the presence of a buffalo there gives us a lot of indication. I may point out this the one that I've highlighted in red. Buffalo yields a high amount of cheese. It has a higher fat content. And so for cheese production, it's a very valuable compared to milk of a cow. And that was discovered by the Italians, and they imported buffalo much during Roman times from the Middle East for their production of the famed mozzarella cheese. If you ever go to Italy, any cheese you get there will be of buffalo origin, not in the US, although we call them as mozzarella. They are from cow. So the connectivity of Italian cuisine to Indus Valley via Mesopotamia over a period of 4,000 years is directly visible in today's timeline, if you will. Something to think about. Now, lion was tamed by Mesopotamian. This is an Egyptian tale. On the other hand, the Indus Valley folks were fascinated by tigers. Remember, lions were not native to India. They were imported into India. They did not exist in Indus Valley civilization during the period of Indus Valley civilization. Tigers were native to India. But of course, in spite of that, here are more pictures, similarity between the way they dressed. They tied their head at the back, as I pointed this out. These two gentlemen seem to have that. And this is from Mesopotamia. They also seem to tie their head at the back. So there's a similar hairstyle, if you will. And of course, there are other things that one could interpret from a close-up view of that particular image, where here's something bundled up. Is that hair or it is something else? That is open to question. And of course, the way they wore their clothing similarly, the guy in Indus, often called priest king or a gentleman, who wears his clothing over his left shoulder. So does he in Mesopotamia, and so also in Egypt, if you will. I think this is from Egypt, if I remember right. So there's a similarity in the way they dress, the clothing dressed. And of course, the key differences is there were no temples in Indus Valley civilization. On the other hand, the contemporaneous cultures of Sumerians and Egyptians built giant temples. And this describes all of those features. They call their temples as ziggurat, and many of them have been excavated. Some of them have been very well excavated, so they have been rebuilt, if you will. So this was a major difference between contemporary. Although they were in touch, they didn't build big temples. On the other hand, Raja Choran decided to build huge temple, which is a very different culture, right? And of course, this is the famed Kalibagan cylindrical seal. There's a girl standing in between. There are two guys on either side holding spears, perhaps a ritual, perhaps fighting for that girl. And of course, there is a mythological figure on the right-hand side, a humanoid animal figure that is out on the right-hand side. The key thing Kenoyer observes, because he's written books on Indus Valley civilization, during the 700 years of Harappan civilization, there's no evidence of war. There was nothing like fighting with each other. Although there were city settlements, city civilizations, they didn't fight with each other. They seem to have coexisted as
very mature people. They didn't they didn't shoot at each other, they didn't kill each other. And so this was a very marked difference between other ancient civilizations of Mesopotamia and Egypt. Egypt always had a standing army, so did the Mesopotamians, but there was no such evidence in the Indus Valley Civilization. I wish we could go back to that time period. That would be nice, right? Now, these are really summarizing the same things. The key thing that I want to point out is bangles was a big fashion during 5,000 years ago, and it still continues to be very, very popular. And they were made of terracotta, gold, silver, copper, Bronze Age, bronze too. And these are some of the jewelry. Many of you would have seen them. This I took from Harappan.com site. They're beautiful, actually. I've seen them in museums. And there are similar type of jewelry in Colombo Museum I saw, and they also seem to have done similar kind of structure. These are more bangles. The key thing that I wanted to point is Canarius comment is bangles found in IVC is multiple times more at IVC than all other ancient cities combined. So you can call IVC civilization as a bangle civilization, right? Okay. The Uruk example and key questions are the differences between these two, the absence of temples, and they had a literature. Mesopotamians wrote literature. They wrote poems. They wrote epics. Indus Valley folks didn't seem to have done that. Did they do that orally? We do not know. So that was a major difference. I've included a few literary things to point out, but I don't think I have time to go through that. But maybe that could come up in the question. So I'm going to skip over a few others. Those are the poems. But there is a continuity in language that has been pointed out. And there's a genetic There's a genetic continuity that is argued by Professor Reich's paper. The first author is Vasant Shinde. It's a very pivotal and important paper, 2019. It's in public access. You can read through it. The linguistic connection is very important, I think, very useful. It still requires a great deal of more work. Brahui, that is spoken in current day Pakistan, Afghanistan areas, is closely related linguistically to Elamite language. It's considered a Dravidian language group because of its grammatical structure and many word commonality. And Tony Joseph says herders from southern and central Zagros speakers of Proto-Elamite or related language migrated to South Asia around 7000 BCE. And of course, when he wrote his book, this was only an idea in the minds of many scholars. The 2019 paper, which came out around fall of 2019 paper that was published shows this genetically the connection between the Elamites to Indus Valley to Indians in India. And of course, 10, 12%, 15% of South Indians, Tamil speakers, are really can claim ancestry to this Zagros region, if you will. And Professor Southwood of University of Pennsylvania has done quite a bit of work. He's published many papers. He connects the language. There's a method linguists use to go from current day language to go to proto-language. That is what it existed thousands of years ago. There are methods generally accepted by linguists to filter out the language of ancient times from current day language. And he uses that method. Don't ask me how that is done. To figure out the words that are common in current day language to the ancient language. And he has published a book on this. He associates the words that he found were related to herding. And therefore he speculates people who migrated to South India from this region were herders. They were not farmers, if you will. Maybe they learned farming later, but that was his conclusion at that time, if you will, when he wrote his work, if you will.
And this I've already mentioned. Ellu in Mesopotamian literature, and Akkadian Ellu is a Tamil word, current day Tamil word, but also probably that was the word that was spoken by IVC folks too. And there's a genetic connection. There's a very nice slide that I have of ladies excavation done at Mesopotamia that connects directly to mitochondrial DNA of folks in Assam and folks in Dindigul, if you will. So there is a connectivity between genetic connection between Mesopotamia and some of the folks who live in India. Now, Indus scripts, I'm going to skip this because this will take a long time. But the key thing that I wanted to point out is the connection between Elamite and Proto-Dravidian and potentially Tamil word. I'll just point out one or two. The word umi or ni, the word ni is an interesting one. The old Elamite is ni, and of course in current day Tamil it is also ni. This particular slot, there's Xerox copies from Tony Joseph's book, if you will, page 141. And of course a young animal is called puttu in Tamil, although I don't use that word precisely in the same way. Proto-Dravidian, according to scholars, is put, and I think in Elamite it is putu, as the lamb is being the name. The other word that was important, I think, from my point of view, is the word for death. Saha is the Tamil word, and the Elamite it is Sa, and Proto-Dravidian, as is potentially possibly spoken in Indus Valley, is Saha with an aspirated sound rather than the unaspirated Saha. Sabu is the Tamil word, right? The aspiration, that is the when you pronounce it, there is no aspiration occurred. But in the Proto-Dravidian, there is an aspiration, according to the scholars. McAlpin and Southwood, these are the two major scholars who have done considerable work in this area. Quick tour here. The language group, the Dravidian group, here is another Dravidian, Brahui, and of course Indo-Aryan group, which is the root is Vedic Sanskrit, and of course then later on Panini Sanskrit. And then, of course, the Austro-Asiatic language that came via Cambodia, Myanmar, into Assam, and then into this region. The key thing to remember is the area of Bihar has spots of Dravidian as well as Indo-Aryan and Austro-Asiatic. All three language groups seem to exist in Bihar region, if you will. The key thing that I wanted to point out in this is the part about rice cultivation. I think I've already spoken about it. I'm going to skip this slide, and that'll bring it to a conclusion. Glad to answer the question. Okay. Bama, you're on stage now. சரிங்க ஐயா, ரொம்ப நன்றி. பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க, ஐயாவும் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. நம்ம வேற ஏதாவது கருத்துக்களையும் நீங்க பகிர்ந்துக்கலாம். கேள்வி மட்டும் இல்ல, கருத்துக்களையும் பகிர்ந்துக்கலாம். ஐயா சுகவனம் முருகன் ஐயா, நீங்க ஏற்கனவே சாட்ல போட்டிருந்தீங்க, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அகழாய்வுகளில் கொள்ளு முதலான தானியங்கள் கிடைத்துள்ளன போட்டிருப்பீங்க. அதை பத்தி மேலும் தகவல் சொல்ல முடியுமா? ஆமாங்க, அதை பெருங்கற்கால சின்னங்கள்ல இப்ப அகழ்வாய்வு செய்தது மயிலாடும்பாறையில, அப்புறம் சென்னானூர்ல. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே புதிய கற்கால வாழ்விட பகுதியில SR ராவ் செய்தப்போ அவருடைய இதுலயும் கொள்ளு முதலான திணை வகைகள்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அது ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்து எல்லாத்தை விட முக்கியமானது கொடுமணல் அகழ்வாய்வுகள் நடக்கும் பொழுது, அதாவது நான் சொல்றது OS காலத்திலிருந்து இப்போ சமீப காலம் வரைக்கும் ஒரு 4 அகழ்வாய்வுகள் சமயத்தில் நான் அங்கே போயிருந்தேன். அங்கே அந்த சங்கு வளையல்கள் பற்றி ஒரு 2 படங்கள் நான் எடுத்திருந்தேங்க. அது அசல் இப்போ ராஜ் முத்தரசன் ஐயா ஒரு சங்கு
பொற்குயில்கள் இருக்கிறத போட்டிருந்தார் இல்லைங்களா? ம், ம், அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இருந்தது. ம், ரொம்ப ஆச்சரியமான இது. என்னன்னா, இந்த உலைகள் மற்ற இதெல்லாம் நம்ம பெரிய அளவில் ஒப்புமையை அதிகமாக கவனிக்க தவறிட்டோமோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன், இந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா ம், எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சது. என்னென்னா, இந்த அரும்பொருட்கள் எல்லாம் நான் கையிலேயே தொட்டு எடுத்து பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சது. ம், அது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. 2வது, இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு போகும்போது ஒரு 3 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் சுற்றுலா போகிறத தவிர்த்திடணும். ஏன்னா அது 1 நாள் 2 நாள் அப்படின்ற ஒரு கள ஆய்வு மாதிரியே நாம் போகணும். இப்போ நான் பாலபாரதியோட அதிரம்பாக்கம் போகும்போது மிக அற்புதமான மியூசியம் பீஸ் மாதிரியான பேலியோலித்திக் டூல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. ம். அந்த மாதிரி இப்போ லோத்தல்லையும் தோலாவிராவிலையும் ஒரு சில அரும்பொருட்களை எடுக்க முடிஞ்சது. அது காரணம் என்னென்னா, 2 நாளுக்கு மேலே ஒரே இடத்துல தங்கியிருந்து அலைஞ்சு சுற்றினது தான். நம்ம சும்மா ஒரு சாமானியன் மாதிரி போய் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வரும்போது நிறைய இழந்துடுறோம்னு தோணுது. ஏன்னா நாம் வந்து ஆய்வு இதோட போகும்போது அந்த இடங்களெல்லாம் நுணுக்கமாக எல்லா இடங்களையும் ஆராய்வதற்காக போகும்போது நிச்சயமா அதிக நேரம் அந்த இடத்துலயே தங்கி இருந்து செலவு பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேங்க. கட்டாயமா. அந்த தானியங்களை காலக்கணக்கு பண்ணியிருக்காங்களா? இல்லை இல்லை, நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ஸ்டடீஸ்க்காக கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க. அது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஆனால் எஸ்ஆர் எடுத்தது எல்லாமே அது ஆரம்ப கால, அதாவது புதிய கற்காலத்தினுடைய பின்பகுதி. ஏன்னா தொகரப்பள்ளியிலையும் பி நரசிம்மையா அகழ்வாய்வு செய்தார். அங்கேயும் அந்த மாதிரி தானியங்கள் கிடைச்சது. ஏறக்குறைய 70களில் நடந்தது. இவர் எஸ்ஆர் ராவ் செய்தது 60களில். அவர் அந்த லோத்தல் கண்டுபிடிச்சிட்டு 64ல் தான் அவர் இங்கே தமிழ்நாட்டினுடைய வடபகுதியில் அகழ்வாய்வு செய்கிறாரு. அந்த பகுதியில் நியோலித்திக்னுடைய அது ஆபிடேஷன் சைட் தான், வாழ்விட மேட்டு பகுதிகள் தான். அங்கே கிடைச்ச பொருட்களில் மிக முக்கியமானது வந்து இந்த மாதிரியான தானியங்கள் கிடைச்சதையும் அவர் குறிப்பிடுறாரு. முத்தரசன் ஐயா, நீங்க ஏதோ சொல்ல விரும்புறீங்க? நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா ஐயா? நான் பேசுறது கேக்குங்களா? எனக்கு கேக்குது. ஓகே, சரி. எனக்கு சில கேள்விகள் இருக்கு, நான் கேட்கட்டுமா? கேளுங்க. இப்ப நீங்க வந்து நீங்க மெககார்ல வந்து அந்த வந்து பல்லுல ஓட்ட போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களா? அதாவது டூத் ப்ராப்ளம்ஸ்க்காண்டி வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல. இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இந்த டூத் டிகே நடக்கிறது வந்து முக்கியமான இது வந்து சுகர் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டரா இருக்கு. இது பழைய இருக்குன்றது ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப நம்ம ரொம்ப ஸ்கெலிட்டன்ஸ் வந்து 10,000 இயர்ஸ் ஓல்ட் ஸ்கெலிட்டன்ல எல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து அந்த பல்லு வந்து நல்லா இன்டாக்டா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில இடத்துல படிச்சிருக்கேன். இப்ப இவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்னால வந்து இந்த டூத் டிகே வந்திருக்கும்? இல்ல இது டூத் டிகேக்காண்டி தான் பண்ணிருக்காங்களா? இல்ல வேற ஏதாவது ரீசனுக்கு பண்ணிருக்காங்க? அழகுக்கு பண்ணிருக்காங்களா? கண்டுபிடிச்சது பல்லுல ஃபைன் ஓட்டை. ஓட்டை இருந்தது, அவ்வளவுதான். அதை எப்படி ஒண்ணா இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அது சும்மா வேடிக்கை பண்ணாங்களா, அதுல இருந்து ஒரு ஜுவல்லரி தொங்குச்சா என்னன்னு தெரியாது இல்லையா? நான் வேடிக்கையா சொல்றேன். அது வந்து அதெல்லாம் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல வந்துடுது இல்லையா? அது எதுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எதனால பண்ணாங்கன்றது தெரியாது. என்ன கிடைச்சதுன்னு தான் நமக்கு தெரியும். அதுதான் அந்த ஃபயர் ஆல்டர் கூட என்ன கிடைச்சதுன்னு தான் நமக்கு தெரியும். அதை ஆல்டர்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறது உங்களுடைய உலக அனுபவத்தை வச்சு தான் வந்துடும். அதான் நான் கூட சொல்லுவேன், சங்க இலக்கியத்தில் செய்யோன்னு இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து சிவன் யார் எழுதுந்து நச்சினார்க்கு நீர் எழுத அதையே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். செய்யோன்னா செய்பவன் தான் அர்த்தம். அதனால ஒரு பவர்ஃபுல் காட் அவங்க தான். அது சிவன் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நான் கேட்பேன். அவரு நச்சினார்க்கு நீர் வாழ்ந்தது 15ஆம் நூற்றாண்டு, கிட்டத்தட்ட 1500 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரு இன்டர்பிரேட் பண்றாரு. காரணம் அவரு பக்தி காலத்துக்கு அப்புறம் எழுதினவர் அவரு. ஸோ அதனால அந்த அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும். நம்ம வந்து இந்த ஓல்டு டேட்டா பார்க்கும்போது நம்ம மைண்டை வந்து அவங்க டைமுக்கு கொண்டு போகணும். அப்பதான் அதை இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும். அது பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் தட் இஸ் நீடட் இல்லையா?
ஓகே, எனக்கு இன்னொரு கேள்வியும் இருக்கு. இந்த லாங்கஸ்ட் ஹரப்பன் சைட்னு சொல்லும் போது பிஹரானான்னு சொன்னீங்க, ஹரியானால இருக்கிற பிஹரானா. இப்ப வந்து இவர் கெனையரோட இதுல வந்து சில டாக்ஸ் நான் கேட்டிருக்கேன். அவர் வந்து இந்த 2600 முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே கல்ச்சுரல் ஃபேசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த கோட்டிஜி ஃபேசஸ், ரவி ஃபேசஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரவி கல்ச்சர், கோட்டிஜி கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாமே வந்து கல்ச்சர்ஸா இருந்திருக்குமா? லைக் ஏன்னா வந்து ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் நம்ம சொல்றது 2600 to 1900 தான் மெச்சூர் ஹரப்பன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கெனையரோட பிரசன்டேஷன்ஸ்ல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா, அதெல்லாம் கல்ச்சர்ஸ் நாட் அ சிவிலைசேஷன்ற மாதிரி சொல்றாரு. சோ இங்க லாங்கஸ்ட்னு சொல்லும் போது வந்து வாட் இஸ் த சப்போர்ட்டிங் எவிடன்ஸ் டு சே இட் இஸ் த லாங்கஸ்ட்? அந்த இடத்துல அத்தனை வருஷம் மக்கள் வாழ்ந்து இருக்காங்க, அவங்களுடைய ரெசிடியூஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். So that is also புரியுதுங்களா? dated and it is 7000 years old. Yeah. 7000. அதே போல கலிபாகன் இஸ் அ கண்டினியூஸ்லி ஆக்கியபைட் லொகேஷன் இல்லையா? ஆனா சில சிட்டிஸ்ல வந்து இது முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் திரும்ப பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரே கண்டினியூஸ் இல்லை, ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் திரும்ப அது ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நாங்க தோலவீரா போயிருந்தப்பையும் that thing was there. ஏன்னா தோலவீரா was existing before Harappan and after Harappan and now also. அதை வந்து 7 கல்ச்சுரல் ஸ்டேஜஸா வந்து பிரிச்சிருந்தாங்க. அந்த 7ல தான் வந்து ப்ரீகர்சஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ்லாம் வந்து இந்த கோட்டிஜி கல்ச்சர் அண்ட் ராவி கல்ச்சர். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து மெச்சூர் ஹரப்பனுக்கு அப்புறமும் போஸ்ட் ஹரப்பன் இருந்த மாதிரி வந்து they have the cultural evidences. As you said, stratification வச்சு வந்து they have that differences by the depth what they are moving. அது இருந்தது. அதை just wanted to add. The scholars use terms, for example, இது வந்து நீங்க if you see the European and the literature பார்த்தீங்கன்னா, they'll classify them based on அவங்க என்ன உபயோகப்படுத்தினாங்கன்னு. நம்ம பக்கம் வந்து பாட்ரி எந்த மாதிரி பாட்ரி உபயோகப்படுத்துறாங்கன்னு வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. So for example, Ameri culture, because அவங்களுடைய pottery style was very different from other nearby, அதனால அவங்க கல்ச்சர் வேற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அவங்க நிஜமாவே வேற மாதிரி இருந்தாங்களா, அவங்க அங்க இருக்க ஒரு ஆள் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காரு, அதனால அந்த சேஞ்ச் வந்து தான் தெரியாது இல்லையா நமக்கு. பட் they were contemporaries, like Ameri cultureன்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல ராஜஸ்தான்ல there is another Benas culture நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இல்லையா? They were contemporaries of Indus Valley Civilization. They goes back to more than pre-2000 BC ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்கன்லேயே இந்த ஆஷ் மவுண்ட் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா, அவர் டோனி ஜோசப். ஸோ தட் கோஸ் பேக் டு 3000 BC. அங்கே மக்கள் வாழ்ந்து இருக்காங்க. இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் அயன் ஸ்மெல்டிங்னால 3000 BC அங்கே மக்கள் வாழ்ந்து இருக்காங்க இல்லையா? எனக்கு இன்னும் சில கேள்விகள் இருக்கு. அரசையா நீங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு, இந்த சாம்பல் மேடுகள்லாம் முதல்ல கர்நாடகத்தினுடைய வடபகுதியில எஃப்ஆர் அல்சின் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. அது 50கள் 60கள் பத்தி நிறைய இது பண்ணியிருப்பாங்க. முக்கியமா தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரியான 2 இடங்கள் இருந்திருக்கு. என்னன்னா, பலாயிரக்கணக்கான லாரிகள்ல அங்கிருந்து சாம்பலை எடுத்துட்டு போய் நிலங்களுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க உரமா. அதாவது 80கள் 90கள் வரைக்கும் கடத்தூர்ல இருந்த அந்த தொன்மையான மேடு இன்னைக்கு இல்லாம போயிடுச்சுங்க. ஆனா புனே டெக்கான் காலேஜில் இருந்து அந்த இடத்துக்கு குறிப்பிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய அளவுல ஏமாற்றமா இருக்கு. ஆனா அந்த பெல்லாரி மற்ற கர்நாடகத்தினுடைய வடபகுதியில் இருந்த சாம்பல் மேடுகள் அல்சின் காலத்திலேயே பெரிய அளவுல ஆய்வுகள் செய்திருக்காங்க. இப்போ சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல இருக்கிற ஜினு கோஷி அந்த மாதிரியான ஒரு 2 இடங்களை ஆந்திராவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதை வச்சுதானே வந்து அந்த ரிசல்ட்டை வச்சுதானே டோனி ஜோசப்பும் சொல்றாரு, Iranians வந்து மூவ் ஆகும்போது வந்து they did not settle only in IVC region, further down south வந்ததும் அதை வச்சுதான்ற மாதிரி சொல்றாங்களா? The Iranians movement is even before 2700 BC. Iranian farmers movements இந்த சாம்பலை வச்சுதானே சொல்லுங்க.
சாம்பல் மேடுகள் வந்து 2000 பிசின்னே சொல்றாங்க. அது வந்து 2700 BC. 700 பிசின்னா அதுக்கும் 1000 வருஷத்துக்கு முந்தையது ஆயிடுது இல்லையா? ஏன்னா இங்க தமிழ்நாட்டிலயும் அந்த மாதிரியான சாம்பல் மேடுகள் இருக்கு. இப்ப இருக்கிற அந்த பொலிட்டிக்கல் மேப் வச்சுட்டு நாம சொல்லக்கூடாது. அந்த தமிழ்நாட்டினுடைய வடபகுதிகள் வந்து கர்நாடகம், ஆந்திரா இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பகுதி. இப்போ ஆந்திராவினுடைய நியோலித்திக், மெகாலித்திக் சைட்ஸினுடைய தொடர்ச்சி வந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலையும் கர்நாடகாவிலையும் இருக்குது. அந்த மாதிரியான தொடர்ச்சியான ஆய்வுகள் ஏறக்குறைய 60கள்ல இருந்தே செய்துட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி நெல் பயிரிடுதல் இப்ப இந்த கம்போடியாவில இருந்து வந்ததுன்னு சொல்லி டாக்டர் ராஜனுடைய புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் டாக்டர் ராகேஷ் திவாரி. அப்போ அவர் ஏஎஸ்ஐனுடைய டைரக்டர் ஜெனரலா இருந்தாரு. கங்கை சமவெளியில கிமு 4000லேயே நெல் பயிரிட்டதுக்கான சான்றுகள்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அந்த பேப்பர் வந்து கரண்ட் சயின்ஸ்ல வந்தது. ஆமா. ஆனா அது என்னை பொறுத்தவரையில அது டைரக்ட் எவிடன்ஸ் இல்ல, இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸ் இருக்கலாம். இப்ப அதை பத்தி நிறைய இதை பத்தி ஹாரிஃபாக்ல நிறைய எழுதியிருக்காரு. அதாவது நெல் வந்து உலக அளவுல எங்கெங்க எப்படி டொமஸ்டிகேட் செய்தாங்க அப்படின்னு. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இப்போதான் கிமு 2000 அளவில் 1500 அளவில் கிடைச்சிருக்கு. இன்னும் ஆய்வுகள்ல கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இங்க 2 கேள்வி இருக்கு. அரசையா அதுக்கு முன்னாடி கையெழுத்து இருக்காரு. அரசையா நீங்க கேளுங்க. குயிக்கா கேட்டுறோமா? இப்போ வந்து ரொம்ப மிக அருமையான உரை, நிச்சயம் திருப்பி பார்க்கணும். அருமையான படங்கள், ரொம்ப பாராட்டுகள். உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பான பயணத்துக்கு முன்னேற்பாடா பண்ணியிருக்கீங்க. மகிழ்ச்சி. இப்போ வந்து ஒரு கொஞ்சம் தொடர்பு இல்லாத மாதிரி கேள்விகள். ஒன்று வந்து நீங்க எள்ளு இதெல்லாம் சொன்னீங்க. அது மாதிரி ஊர் உருக்கு, சிட்டி ஆஃப் ஊர், சிட்டி ஆஃப் உருக்கு, அதுக்கும் நம்ம ஏதாவது லிங்குஸ்டிக் கனெக்ஷன் இருக்கா? இது கம்ப்ளீட்லி அன்ரிலேட்டடான்றது ஒரு கேள்வி. இப்ப அங்கிருந்து அங்கேயுமே ஒரு கல்ச்சர் வந்து சண்டையிடாமல் ஒரு 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 சுமூகமாக வாழணுங்கிற ஒரு கல்ச்சர் இருந்திருக்கு. நான் அப்புறம் இன்னொரு பிரசன்ட் பண்றேன். அது ஒரு கேள்வி. அது ஊர் உருக்கு, எரிது, சிட்டி ஆஃப் எரிது, அது மாதிரி. அடுத்தது வந்து இந்த குடியிருப்புகள்ல மெர்கார் உட்பட சில இது மாதிரி சுற்றுச்சோறு மாதிரி எழுப்புறாங்க. அது வந்து சண்டையிடாமல் இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்க? அது விலங்குகள் ஏதாவது உள்ள ஒயில்ட் அனிமல்ஸ் இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கா, இல்ல தண்ணீர் வெள்ளத்துல இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கா, ஏதோ என்ன அந்த கல்ச்சர் இருந்திருக்கு, அந்த ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன். அதை பத்தி சொல்லுங்க. வால்டு சிட்டி அதுக்கு சொல்லுங்க. வணக்கம். இது வந்து ஏன் சண்டை போடாத இருந்தாங்கன்றது எப்படி அது எப்படி இன்டர்பிரட் பண்றதுன்னு தெரியல. பீப்புள் இதை பத்தி எழுதினவங்க இட் வாஸ் அன் ஈக்லிட்டேரியன் சொசைட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் இருக்கிற வீடுகள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவில் இருக்குது. பெரிய வீடு இல்லாத, ஒரு பேலஸ் இல்லை, ஒரு டெம்பிள் இல்லை, பெரிய டெம்பிள் இல்லை. அப்புறம் பரியல் இதில் பார்க்கும்போது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. இது ஈஜிப்ட்லலாம் கிங் பரியலில் வந்து நிறைய ரிச் குட்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரியான மெசபடேமியா அது போல் இருக்குது. தி குயின் ஆஃப் ஊர், அதனுடைய எக்ஸ்கவேஷன் எவ்வளோ கோல்டு கிடைச்சதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லைன்ற காரணம் அது ஒரு ஆர்குமெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க. தி கிரேடியன்லெஸ் சொசைட்டின்னு, ஈக்குவாலிட்டி, இதை தான் பெரியார் சொன்னார் இல்லையா? ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் சமம், எல்லாரும் ஒன்றா தான் இருப்போம். ஐ மீன் எவ்ரிபடி சேம்ன்ற one psychologist has written an article about Indus Valley Civilization. It came in Psychology Today, just common day. Egalitarian society is the term that he uses. So there was an equality. So if there is when does a conflict arise? I'm not a psychologist. The conflict arises when you want more and more than what you have. இவங்களுக்கெல்லாம் இருந்திருக்கு. They were able to produce enough. They were trading. That means they had surplus. அதனால அங்க இன்னொருத்தங்கிட்டேருந்து அபகரிக்கின்ற மனம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் நான் யோசிக்கிறேன்.
அந்த கான்கோஸ்ட் ஆஃப் another டெரிட்டரி, அந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனிஸ்ட் டெரிட்டரி, அந்த மைண்ட் செட் எதனால் வருது, எப்படி வருது, எந்த சூழ்நிலையில் வருதுன்றதை வந்து இன்னொரு விதமாக யோசிக்க வேண்டியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது ஈக்லிட்டேரியன் மாதிரி தான் இருக்குது. அதுவும் இல்லாத இவர் கெனோயர் அப்சர்வ் பண்ணுறாரு, they were hunting weapons, there were no war weapons. That's a very important observation. So அந்த மாதிரி இல்லாத நீங்கள் ஈஜிப்ட் மெசபடோமிக்கன்னா யூல் ஃபைண்ட் அ லாட் இல்லையா? ஆனால் ஆடிச்சநல்லூரில் நிறைய வாள்கள் கிடைச்சிருக்கு. அது ஈக்லிட்டேரியன் சொசைட்டியாக சொல்ல முடியாது. காரணம் இந்த எக்மோர் மியூசியத்தில் இந்த மேல் ஃப்ளோரில் ஒரு ஒரு ரோ ஃபுல்லாக அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ தமிழ்நாட்டில் அந்த அந்த ஈக்லிட்டேரியன் கல்ச்சர் வரலன்னு தான் சொல்ல முடியும் இப்போ இருக்கிற எவிடன்ஸ் பற்றி சொன்னோம்னா. பிகாஸ் நீங்கள் புறநானூரில் பண்ண அவனை கொண்டான் இவனை கொண்டான்னு தானே இருக்குது. ஸோ வார் போயம்ஸ்னே அதுக்கு பேர் வச்சுட்டார் இவர் ஜார்ஜ் ஹார்ட். ஸோ தட் ஃபைட்டிங் வித் ஈச் அதர் அது பின்னால் வந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஊருக்கு ஏதாவது நீங்க சொல் தொடர்பு இருக்கா? எதுங்க? ஊருக்கு சிட்டி ஆஃப் உருக்கு, அதுக்கும் நம்ம ஊருக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குமா? ஏதாவது மொழியில நினைக்கிறீங்க? இவர் வந்து ஐ திங்க் தெர் இஸ் சம் பீப்புள் ஸ்பெக்குலேட்டட் ஊருன்றது தமிழ் வார்த்தை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க. எந்த இடத்துல ஆக்டிவிட்டி இருக்கோ ஊர்ந்து இருக்கிற இடம் ஊர் அப்படின்னு இருக்குங்க. ஊர் இஸ் அ டிராவிடியன் வேர்டு. அதில் ஒருவித சம்பந்தமும் ஒருவித டவுட்டும் கிடையாது. தட் இஸ் வெல் அக்செப்டட். ஐ திங்க் இட் இஸ் ஆல்சோ இன் எலமைட் லாங்குவேஜில் இருக்குது. அதனால் பாசிபிலிட்டி இஸ் தேர் இன் மெசபடோமியன் இருக்கலாம். அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன், இது லிங்குவிஸ்டிக் நம்ம விட அது தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் ஆல்டுகெதர். நம்ம வந்து மேஜை மேல் இருக்கிறது அல்லது அங்கே போனேன் அந்த இந்த கன்ஜங்ஷன் இருக்காது. ஐ வென்ட் டு ஸ்கூல்னு இருக்கும், டூ இங்கிலீஷில் இருக்கும். நான் பள்ளிக்கு போனேன். பள்ளிக்கு அந்த டூ வந்து பள்ளியோட ஆப்ஜெக்டோட கம்ல அது அக்லினேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபீச்சர் டிராவிடியன் லாங்குவேஜஸ்க்கு தான் இருக்குது. எலமைட் லாங்குவேஜுக்கும் இருக்குது, சுமேரியன் லாங்குவேஜுக்கும் இருக்குது, இண்டோ ஆரியன் லாங்குவேஜில் கிடையாது. ஸோ இது லிங்குவிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறது மேபி இட் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்படி அந்த கனெக்டிவிட்டியும் இருக்குது. அதுவும் இல்லாத நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேர்புன்னு நான் பள்ளிக்கு போனேன் அந்த கான்ஸ்ட்ரக்ட் எலமைட்லையும் இருக்குது, சுமேரியன்லையும் இருக்குது, சான்ஸ்கிரிட்லையும் இருக்குது. நான் சான்ஸ்கிரிட் இஸ் அன் இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ். ஆனால் ஜெர்மனில் இல்லை, இங்கிலீஷில் இல்லை. பட் சான்ஸ்கிரிட்ல அது எப்படி வந்தது இந்த மாதிரியான கான்ஸ்ட்ரக்ட் ஃப்ரம் வாஸ் இட் borrowed ஆர் how did it comன்றது யாருக்கும் தெரியாது, தற்போதைக்கு தெரியாது. there are only speculations, there is no evidence எந்த மாதிரி வந்ததுன்னு தெரியாது. பட் ஆனால் George Hart has published that there are about 20 or 25 words in Rig Veda that are of Dravidian origin சொல்றாரு அவரு. அதுபோல் நிறைய புது வார்த்தைகளும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அவர் எழுதின புத்தகம் வந்து 1985 என்னமோ நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நிறைய சொற்கள் வந்துருக்கு. எலமைட்டில் நீங்கள் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரொஃபஸர் லீனியர் எலமைட் ஸ்கிரிப்டை இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது தானம்ன்ற சொல்லு வருது, தான் வருது. அது தான்ற தமிழில் இருக்கிறது வந்து தானம்ன்ற சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்லேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சிலர். ஆனால் அது தான்றது வந்து தமிழ் சொல்லு தான். அது வந்து எலமைட்டில் இருக்குது, புரோட்டோ டிராவிடியனில் இருக்குது, தமிழில் இருக்குது. ஸோ the Elamite language is before the steppe folks came into Hindu Kush, because the Elamite inscription is 2200 BCE. So that's about 300-400 years before that. நல்ல புதிய செய்திகள் ராஜ். ரொம்ப இது தனியாவே நம்ம linguistic similarities between ஈழம், Mesopotamian languages and Dravidian languages need to be studied. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப இங்கே கேள்வி இருக்குது மெசேஜ் பாக்ஸ்ல, அது ஒன்று படிச்சுட்டு அதை ஆன்சர் பண்ணிட்டோமா? வாசிக்கட்டுமா? வந்து ஆஞ்சிநாதன்றவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க, you have mentioned that a dancing girl is portrayed on potsherds. Any other scenes had been portrayed in pottery. On what kind of ware the image is portrayed?
இல்ல அது வந்து அங்க மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கு at Birana in nowhere else that has been found. The most of the Chanugharola வந்து very artistic potteries have been discovered. நிறைய படங்களோட இருக்குது. அது பாஸ்டன் மியூசியத்தில் இருக்கு. ஐ ஹேவ் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் தட். ஒன்னா போடுறேன். I'll post it. அது மாதிரி காளிபங்கன் பக்கத்துல அங்கேயும் அந்த வரைஞ்சது நீங்க ஒரு பிக்சர் காட்டுனீங்க, வரைஞ்ச Right, portrait. இருக்கும். அது நம்ம டெல்லி மியூசியம்ல நிறைய கலெக்ஷன்ஸ், அதோட கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. நிறைய ஆர்ட் ஒர்க் இருந்திருக்குங்க. அது வந்து அதனுடைய இந்த மாதிரி இது எந்த காலத்துல தோண்டியதுன்றது வந்து அவங்க ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் மூலம் தான் கண்டுபிடிப்பாங்க. அது எப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் டூல் இன் ஆர்கியாலஜி. நீ வந்து 1 மீட்டர் டிக் பண்ண பிறகு இது கிடைச்சதுன்னா, அந்த மீட்டர்ல ஏதாவது கார்பன் மெட்டீரியல் இருந்ததுன்னா அதை டேட் பண்ணிட்டு இது அந்த காலத்தை ஒத்ததுன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அது வந்து 10 மீட்டர்ஸ் மட்டும் போவாங்க. அதுக்கப்புறம் வெறும் மண் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதோட முடிஞ்சுது. அதான் அந்த இடம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபைபிள் பிளேயர் வச்சு அப்போ தான் அங்கே மக்கள் வாழ ஆரம்பித்தாங்கன்னு முடிவு பண்ணுவாங்க. அது தட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் இன் திஸ். ஆனால் பாட்ரிக்கு வந்து அதை ஹீட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? When you heat, you make bond between silicon dioxide and another silicon dioxide. That bond has a resonance characteristic. அது ஸ்பெக்ட்ரல் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதனுடைய ஏஜ் என்னென்ன. ஆப்டிக்கல் ரெசனன்ஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நாட் வெரி ஆக்யூரேட். இட்ஸ் காட் அ பிக் எரர் பார், லைக் 500 இயர்ஸ் என்னமோ நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய பேர் ஓஎஸ்எல்னு அதை பண்ணுவாங்க. It's a useful data, but it only gives you a very, very rough, and it's very error prone too. Because it is நீங்கள் எடுத்த உடனே அதை கேர்ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ணணும். இஃப் யூ லீவ் இட் அவுட் இன் த சன், அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் வில் சேஞ்ச். அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கிறது இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்து யூ கான் டேக் வாட் இஸ் இன் த மியூசியம் அண்ட் கோ அண்ட் மெஷர் இட். அதுக்கு வந்து there's a protocol for using that type of a measurement. அது ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஸோ there are features about it. Let me go on to the next question. இவர் Prove that R1 and R2 split from K haplogroup. I meant haplo K. அதான் K. Haplo K. நீங்களே கேட்டுறீங்களா? யா, அது எங்கேயோ சொன்னாங்க இந்த R1 R2 வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியால வந்து ஹாப்ளோ கேல இருந்து ஸ்பிட் ஆயிட்டு தான் அப்புறம் ஸ்டெபில இருந்து வருதுன்னாங்க. எக்ஸ்பெக்ட் தீஸ் பீப்புள் ஹூ ஜஸ்ட் ஆர்கியூ ஃபார் அவுட் சைட் இந்தியா தேவி. அது ஒரு டவுட் தான் இருந்தது உங்ககிட்ட என்ன பதில் சொல்றதுன்ட்டு. அது நான் படித்தது வந்து ஆர் ஹேப்ளோ குரூப் சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் உண்டானதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் 35 to 40,000 years agoன்னு. ஆர்லேருந்து R1 and R2 ஸ்பிளிட் ஆகுது. R2 people came south via Tibet into Gangetic Valley. R1 people moved westward, and of course Yamnia people could have mixed ஆகி அதில் R1A Bன்னு ஸ்பிளிட் ஆகி R1A வந்து சவுத் கொஞ்சம் ஈஸ்ட் போயிட்டு சவுத் வழியாக வந்து அப்புறம் ஹிந்து குஷ் வழியாக இன்டு இந்தியா வர்றாங்க. அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2000 years later. ஆனால் இந்த R2 people, by the way, இந்த R2 people trajectory into Gangetic Valleyக்கு hard evidence இல்லை. This is just a hypothesis or speculation because அவங்களுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வச்சு ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க. இது இப்போ இருக்கிற மக்கள்கிட்ட யார்கிட்டலாம் R2 இருக்குன்னு ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது யூசிங் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் தே ப்ரிடிக்ட் த ட்ரெஜெக்டரி பேக்வர்ட்ஸ். புரியுதுங்களா? ஆனால் R1Aக்கு we have strong evidence at BMAC and also at அப்புறம் வந்து இண்டஸ் வேலியில் ஃபர்தர் டவுன் கிடைக்குது. அண்ட் ஆல்சோ absence of R1A in Zagros mountains அது கிடைக்குது. ஸோ அதனால் அந்த ட்ரெஜெக்டரி இஸ் more solid, ப்ரூவன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். R2 ட்ரெஜெக்டரி we are still in the K வந்து நான் அதிகம் கேள்விப்பட்டது கிடையாது. இந்தியன்ஸோட ஹாப்ளோகுரூப்ல கேவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஹாப்ளோகுரூப்ஸ் among the Indian males இல்லைங்களா? இல்லை, இருக்கு, பட் not to the extent. R2 is present in fairly substantial number, like 10-20%. I think in Biharல நிறைய இருக்கு, and of course in Nepal இருக்குது. ஸோ அதனால தான் அந்த R2 அந்த பக்கம் வந்திருக்காங்கன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு. ஆனால் R2 were not, although they spoke the same Proto-Indo-European language 30,000 years ago,
but they were not Vedic people. They didn't bring Vedas with them. They were people speaking Indo-Aryan language, but they were not of the same type. Interestingly, R2 வந்து among Kashmir Pandit நிறைய பேர் இருக்காங்க. So there is some connection between the R2 people in Bihar and Kashmir Pandits. அவர் முன்னாடியே ஒரு கேள்வி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க மோகன் சார். Elaborate on R2 so that we can argue with more confidence with Proto Saraswati group. அது எனக்கு கிளியரா இல்லைங்க, நீங்க திரும்பி அந்த கேள்வி கேட்டுறீங்களா மோகன்? நான் தான் கேட்டிருந்தேன். உங்களதான். Yeah, it's okay now. It's okay now. Yeah, it's okay. இதே கேள்விதான் உங்களுக்கு. ஓகே, அப்ப நெக்ஸ்ட் கேள்விக்கு போயிடலாம். வாஞ்சிநாதன் மறுபடியும் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. Sir, it is to be said that cotton was cultivated in IVC for the first time. What is your opinion regarding this? Whether cotton is imported one or IVC origin? No, cotton was domesticated in Indus Valley region. அதுக்கு evidence, archaeological evidence இருக்கு. But cotton was also domesticated in Yucatan Peninsula. அதுக்கும் evidence இருக்கு. அவங்களோடது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 BC of 1000 BC. ஆனால் இண்டஸ் வேலியில் அதுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கு. பிகாஸ் cotton was a desired material by the Mesopotamians. ஸோ இவங்க வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்காக. ஸோ தட் வாஸ் அ மேஜர் எக்ஸ்போர்ட் குவான்டிட்டி. அதுக்கு நிறைய சாலிட் எவிடன்ஸ் இருக்கு. அடுத்து வந்து பார்த்து 2-3 கேள்வி கேட்டிருக்காரு. ஒரு கேள்வியா வாசிக்கிறேன். சிந்து சமவெளி எழுத்தை படிக்கும் முயற்சியின் தற்போதைய அப்டேட் ஏதும் உள்ளதா? எனக்கு தெரிஞ்சது இல்லைங்க. பட் ஆனால் நிறைய பேர் படிச்சுட்டேன்னு முன் வர்றாங்க. ஆனால் அது முடிவுடைய மாதிரி ஒரு எண்டிங் மாதிரி இல்லை. இப்போ கூட ரீசண்டாக நடத்தின ஐவிசி கான்ஃபரன்ஸில் கூட ஒருத்தர் வந்து பேசினார், ஒரு கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம், ஒரு யங் பர்சன். அதை கேட்டுட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஆட்கள் பேசின்னு இருக்காங்கன்னு ஒரு வருத்தப்பட்டேன். அது வந்து ஆனால் இந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் என்கேஜ். காரணம் அவங்க வந்து இதை வந்து அது மூலமாக அதை இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியுமா, ஏஐ யூஸ் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கேன். ஆனால் ஐ ஹாவ் டு ரிமைண்ட் தம், ஆல்மோஸ்ட் 10 years ago இவர் சுரேஷ், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டன், அவர் ஆயுர்வேதமா அதோட கொலாபரேட் பண்ணி பேட்டர்ன் ரெக்கக்னிஷன் மெத்தட், அது ஒரு மாதிரியான ஏஐ. இது வந்து 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் அதை அனலைஸ் பண்ணியிருக்காரு. பட் இஸ் ட்ரான், அது சயின்ஸ் மேகசினில் வந்திருக்கு அந்த ஆர்டிக்கல். அவர் வந்து க்ளீனாக சொல்கிறாரு, இது வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் ரைட்டிங்ன்றது, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சேம் சிம்பிள் அதெல்லாம் இது பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் இன்டர்பிரேட் பண்ணல. ஹி செட் இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள் டு இன்டர்பிரேட். அவர் வந்து அது ஒரு மாதிரியான இன்கன்க்ளூசிவ் பேப்பர்னு சொல்லலாம். ஆனால் ஆயுர்வேத மகாதேவன் அது வந்து பழங்காலத்து தமிழ் எழுத்துன்னு ஒரு ஹைபாத்திசிஸ் வச்சு ஆஸ்கோ பர்பாலவும் அப்படி தான் சொல்கிறாரு, அவருடைய புத்தகத்தில் அதான் சொல்கிறாரு. அவங்க 2 பேரும் சொல்கிறத வச்சு மற்றவங்க அதை எடுத்து அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து போன மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஓகே, 2வது கேள்விமா. இன்றைய வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் போல அன்றைய சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இருந்திருக்குமா? அனைத்து பகுதி மக்களும் அங்கிருந்த குறியீடுகளை தங்களுக்குள் உள்வாங்கியும் தம்முடைய குறியீடுகளை பகிர்ந்தும் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதா? இல்லை, இந்த மாதிரியான சிம்பிள் வந்து எலமைட்டில் கிடைச்சிருக்கு. அவங்களுடைய இதில் அந்த மாதிரியான சிம்பிள் இருக்கு. ஆனால் வந்து இதை சொல்லணும், அவங்க எலமைட்ஸ் வந்து 2 ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வர் இன் யூனிஃபார்ம். காரணம் வந்து they were writing it in the script of the ruler, அது மெசபடேனியன், சுமேரியன், அக்கேடியன் ரூலர். ஆனால் அவங்களுடைய ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருக்காங்க. அது வந்து 10-12 இன்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் கிடச்சிருக்கு. இட்ஸ் கால் லீனியர் எலமைட் ஸ்கிரிப்ட். அது the major discovery that came out last year was linear elamite script is the first phonetically written script. அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணிட்டாங்க. Professor Desertne, he's from Paris. இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் கனெக்ஷன். மற்றதெல்லாம் வந்து ஆல்ஃபபெட் பேஸ்டு, இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ்லாம் ஆல்ஃபபெட் பேஸ்ட்.
all Indian languages are phonetically based இல்லையா? ஒரு எழுத்து இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு ஒலி இருக்குது. அந்த ஒலியை அடுக்கடுக்கா வச்சிங்கன்னா அது ஒரு வார்த்தை ஆகிடும் இல்லையா, ஒரு சொல்லாயிடும். அந்த மாதிரியான கனெக்ஷனுக்கும் எலமைட் லாங்குவேஜுக்கும் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் எலமைட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபொனட்டிக்கலி ரிட்டன் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆப்சர்வேஷன், இந்த மேஜர் ஹரப்பன் சிட்டிஸ் மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்ஸ் மாதிரி இருக்குது. காரணம் there were many manufacturing things, jewelry and then other things like cotton fabrication, அதெல்லாம் அங்கே தான் நடந்துருக்கு. அதுக்கு இது ஃபேப்ரிக் பண்ணுறதுக்கான உழி அதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு இல்லையா, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் மை ஸ்லைட்ஸ் மைட் ஹவ் ஹேட் தட். ஸோ I don't know whether they were World Trade Center, but they were certainly trade center for, they were trading heavily with Mesopotamians. அங்கே நீங்கள் வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும், இண்டஸ் வேலிக்கும் அடுத்த மேஜர் சிவிலைசேஷன் அந்த கண்டெம்பரரி பார்க்கணும் சைனா. கிட்டத்தட்ட வந்து இடையில மலை, கிட்டத்தட்ட ஒரு 4,000-5,000 கிலோமீட்டர்ஸ். ஆனால் ஃபியூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸில் சி வழியாக 2-3 நாளில் போயிடலாம் மெசோபொட்டேமியா. அது பக்கத்துலேயே இருக்குது. எலமைட் இஸ் ஒன்லி அபவுட் 700-800 கிலோமீட்டர்ஸ். அதனால் அங்கே போயிருக்காங்க. தட் இஸ் their நியரஸ்ட் நெய்பர். ஒரு விதத்தில் எலமைட் பீப்புள் கேம் இன்டு இண்டஸ் வேலி டு என்ரிச் எலமைட் இண்டஸ் வேலின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா. ஒரு வழியில் ஜெனட்டிக்லி அந்த கனெக்ஷன் இருக்குது. வேற ஏதாவது கேள்விகள் மட்டும் பார்த்தி, உங்களோட கேள்விக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். நீங்க எதுவும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? சுந்தர சோழன்னா இல்லைங்க, நான் இந்த 2 கொஸ்டின் தான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். இல்லைங்க, வேற கொஸ்டின் நிறைய இருக்கு. அது அடுத்தடுத்த நிகழ்வு நம்ம கேட்போம். நேரா சீக்கிரம் வந்து அந்த ட்ரிப் பிளான் போட்டுட்டீங்கன்னா ஐயா நிறைய கேள்வி நேரடியாவே கேட்டுடலாம். கண்டிப்பா விடிய பேசிக்கிட்டே இருக்கும். பண்ணலாம், ஒரு நாள் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம், நான் 12-1 மணிக்கு தான் தூங்குறேன். ஸோ ஒரு நாள் பண்ணலாம். இப்ப ஐயா ஒண்ணு, இப்ப கில்காமிஷ் உலகத்தினுடைய ஆதி காவியம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அது 2000 BC. கில்காமிஷ், ஆமா ஆமா, அதுலயே இந்த சண்டைகள் கொலை எல்லாமே வந்துருதே. ரைட். அவன் அது மெசபொட்டேமியன் இல்லைங்களா? கில்மேஷ் தான் சொல்றீங்க? இல்ல அவரை ஓல்டஸ்ட்ன்றது தான் சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். இருக்காரு அவர் கில்காமேஷ் பத்தி குறிப்பிடுறாருன்னு நினைக்கிறேன். கில்காமேஷ் பத்தி சொல்றாரு. ஆமா, அது மெசபொட்டேமியன் லிட்டரேச்சர், சுமேரியன் லிட்டரேச்சர் இது. சுந்தர சோழன் அண்ணா நீங்க கேளுங்க. வாஞ்சிநாதன் அவங்க கேட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க கேள்வி கேளுங்க. ஐயா வணக்கம். ரொம்ப ஒரு சிறப்பான விரிவானது ஒரு உரை. எனக்கு வந்து 2 கேள்விகள் மட்டும்தான். சிந்துவெளியினுடைய மொழி, அது வந்து ஒரு மொழி இல்லைன்னுலாம் சொன்னாங்க. அப்புறம் மொழி தான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் உறுதி பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இப்ப அதை வந்து ஒரு திராவிடிய மொழியா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கும் வந்து கேள்விகள் எழுப்பப்படுகிறது. சிந்து சமொழி நாகரிகம் 10 முதல் 15 லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் வரை பறந்து விரிந்து இருந்த நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது அங்க வந்து ஒற்றை மொழி இருந்திருக்காது, பல்வேறு மொழிகள் இருந்திருக்க வேண்டும். அப்போ இதுல கோடிஃபை ஆனது எந்த மொழி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. இப்ப அது குறித்து வந்து உங்கள் உரையை வந்து நான் கேட்டதுல எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவு கிடைச்சதா எனக்கு தெரியல. ஒருவேளை நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சாரி. அது குறித்து வந்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னன்னு சொன்னா வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது வந்து ஒண்ணு. 2வது கேள்வி எனக்கு இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால், இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தினுடைய வீழ்ச்சி, இப்ப இந்த ஸ்டெப்பி மைக்ரேஷன் பத்தி நம்ம நிறைய பேசுறோம். முன்னாடி எல்லாம் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால், சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்கு ஒரு 500 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் வந்து ஆரியர்கள் வந்தார்கள், ஆகவே ஆரியர்கள் காரணம் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் சொன்னாங்க. அப்புறமா வந்து ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அலைகளாக வந்தார்கள், 2 அலைகள் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. முதலாம் அலையில் வந்தவர்கள் வந்து ரிக்வேதம் அல்லாதவர்கள்னு சொன்னாங்க, 2ஆம் அலையில் வந்தவர்கள் தான் ரிக்வேதம்ன்ற இது அதெல்லாம் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல வந்து ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இப்ப நம்ம என்ன பேசுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிறு சிறு குழுக்களாக வந்தார்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க.
இப்ப இந்த அடிப்படையில உங்களுடைய கருத்து என்ன? உங்களுடைய ஒரு கருத்தினுடைய சாரம் என்ன? சிந்துவெளி நாகரிகத்தினுடைய வீழ்ச்சிக்கும் ஆரியர்களுடைய வருகைக்குமான தொடர்பு என்ன? இது ஏற்பட்டதா, சமகாலத்தில் ஏற்பட்டதா, பின்னால் ஏற்பட்டதா? அப்படி ஒருவேளை ஆரியர்கள் இதற்கு காரணமாக இருந்தாங்க, ஸ்டெப்பி ஆரியர்கள் சொல்றாங்க, ஸ்டெப்பி மைக்ரேஷன் இதற்கு காரணமாக இருந்ததுன்னு சொல்ற மாதிரியான சான்றுகள் எதுவும் இருக்குதா? குறிப்பா இந்த டோனி ஜோசப் கூட பிராக், சிபிரி அது போன்ற இடங்கள்ல குதிரையினுடைய எச்சங்கள் கிடைத்ததோட சான்றுகளை எல்லாம் வச்சு குறிப்பிடுவாரு. அது பார்த்தோம்னு சொன்னால் சிந்து மொழியினுடைய இறுதி வீழ்ச்சிக்கு முன்னாடியே கூட இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. இது குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னன்றது எனக்கு தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன். நன்றி ஐயா, வணக்கம். முதல் கேள்வி மொழி, இன்னொன்று இன்வேஷன் ஆர் மைக்ரேஷன்ன்ற கேள்வி. சரி, மொழி தமிழ் அதான் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக படிக்க வேண்டியது மெக்கால்பின் ஹைபாத்தசிஸ்னு ஒன்று இருக்குங்க. அவர் 1981 பப்ளிஷ் பண்ணவர். அவர் இப்போ போன வருஷம் தான் இறந்துட்டார். இன்னொன்று ப்ரொஃபஸர் சவுத்வர்டுன்னு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியாவில், அவர் இந்தியாவில் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு ரொம்ப காலம் ரிசர்ச் பண்ணார். நமக்கு அந்த இண்டஸ் சீல படிக்க முடியாதனாலையும், ஆனால் அந்த காலத்துக்கு போனீங்கன்னா எலமைட் இருக்குது. இதான் இந்த லிங்குவிஸ்ட் அவங்க இந்த கான்டினியூட்டி சொல்லுவாங்க. எலமைட் இருக்குது. ஜெனட்டிக் கனெக்ஷன் மரபணு கனெக்ஷனும் இண்டஸ் வேலிக்கு இருக்குது. இந்தியாவுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கும் இருக்குது, இந்தியாவில் இருக்கவங்களுக்கும் இருக்குது. அப்புறம் கல்ச்சுரல் கான்டினியூட்டி இருக்குது இண்டஸ் வேலியிலேருந்து இந்தியாவுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த அம்மன் வழிபாடுன்றது ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல். ஆனால் அது ரிக்வேதத்தில் இல்லை. ஆனால் ரிக்வேதத்தில் பொதுவாக சொல்லுவாங்க, மண்டலம் 2ம் 9ம் பழசு, 1ம் 10ம் ரொம்ப புதுசு. அந்த லிங்குவிஸ்டிக் பேசிஸில் அவங்க சொல்கிறாங்க அது. அதனால் 1ம் 10ம் எடுக்கக்கூடாது. லக்ஷ்மி 10ல் தான் வரா. அது மீதியில் இருக்கிறதெல்லாம் மேல் காட்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ஊரில் எந்த வில்லேஜுக்கு போனாலும் ஒரு அம்மன் கோயில் இருக்கும். சிவன் கோயில் இருக்காது, விஷ்ணு கோயில் இருக்காது, ஆனால் அம்மன் கோயில் நிச்சயமாக இருக்கும். அது ஒரு ஃபண்டமெண்டல். 80% ஆஃப் தி ஸ்டாச்சுஸ் கண்டுபிடிச்சது இண்டஸ் வேலியில் ஃபீமேல் டயட்டிஸ், குட்டி ஃபீமேல் டயட்டிஸ் எல்லாம் இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். அது ஒரு ஒயிட்டிவ் சிம்பிள்னு ஸ்காலர்ஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்டிலிட்டி காட் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்திருக்கு மக்களுக்கு. அது நீங்கள் ரிக்வேதத்தை படித்தீங்கன்னா, நான் ஃபுல்லாக படிக்கலை, அது டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிருக்கேன். அதில் அந்த மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ் இல்லை. இந்த ஃபர்டிலிட்டி தெர் ஆர் ரிச்சுவல்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதில் அங்கங்கே இந்திரனுக்கு வழிபாடு இருக்குது. என்ன வழிபாடுனா, இந்த தசையூஸ்லாம் அடித்து போடணும், அவன் ஃபோட்டோவில் போகணும் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ தெர் ஆர் ஸ்கிரிமிஷஸ்னு ஸ்காலர்ஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டாவது கேள்வி போயிட்டு நான் முதல் கேள்வி திரும்ப வந்துடுறேன். இந்த லாங்குவேஜ் கான்டினியூட்டி இருக்குல்ல, இந்த பொனீம் பேஸ்டு ரைட்டிங் அவங்க வச்சுருக்காங்க எலமைட்ஸ். நம்ம இப்போ எழுதுறதே பொனீம் பேஸ் தான். நம்ம காக்காக்கு காய் கான்னு போடுவோம் இல்லையா, 2 வல்லினத்துக்கு இடையில் வந்ததை கொஞ்சம் சாஃப்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தொல்காப்பியரே சொல்லிட்டாரு. அதனால் அது கான்னு அது அந்த அந்த ஆஸ்பிரேட்டட் சவுண்ட் இல்லாத அது அதே எழுத்துக்களை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணலான்ற ரூல்ஸ் இருக்குது இல்லையா. அதுபோல் எலமைட் ஃபோனட்டிக் லாங்குவேஜ், அதுவும் அந்த சின்டாக்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேர்ப் அந்த கான்செப்ட் தமிழ்லையும் இருக்குது, எலமைட்லையும் இருக்குது. வேர்ட்ஸ் சவுத்வேர்டு 80 சொற்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. தமிழில் இருக்கிறதும் எலமைட்டில் இருக்கிறதும் ஒரே சொற்கள்னு. அந்த கான்டினியூட்டியை கொண்டு வர அது பிராஹியை கனெக்ட் பண்ணுறாரு. சில வார்த்தைகளில் மராட்டிலையும் கன்வெர்ட் பண்ணுறாரு. அவர் சொல்லுவார், அவருடைய செமினார் ஒரு தடவை அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், மராட்டி ஹேஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டிராவிடியன் லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்லுவார். ஸோ அப்புறம் அது இன்னொரு இடம். ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் கான்டினியூட்டி இருக்கிறது. அப்புறம் இந்த முக்கப்பாத்தியான ஒரு அம்மா பெங்களூரில் இருக்காங்க. அவங்க ஒரு 2 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி இண்டஸ் வேலி இஸ் டிராவிடியன். அவங்க எள்ளு பல்லு அப்புறம் இன்னும் 2-3 சொற்களை உபயோகப்படுத்தி பிராஹி கனெக்ஷன் வச்சு, அதனால் த கன்க்ளூஷன் அமங் ஸ்காலர்ஸ் இது அஃப்கோர்ஸ் பேசுகிறவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு பேசுவாங்க. Scholars believe
the language they spoke was Proto-Dravidian. அதாவது பழைய தமிழ், தமிழுக்கு முந்தியதுன்னு. அது முந்திய தமிழ் என்னன்னு நீங்கள் கேட்கணும்னா நீங்கள் வந்து லிங்குவிஸ்டிக் டெக்னிக்ஸை படிக்கணும். அது ஒரு சவுத்வுட் இஸ் அ லிங்குவிஸ்ட். அவர் அது எந்த மாதிரியான மெத்தட் த யூஸ் இந்த மாடர்ன் லாங்குவேஜ் எடுத்துகிட்டு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி தேல் டிஸ்டில் அவுட் தி ஏன்ஷியன் லாங்குவேஜ் எந்த மாதிரி இருந்ததுன்றதை அவங்க ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரியான டூல்ஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சு they say Elamite and Indus Valley Civilization is closely related to or was Indus Proto-Dravidian. இன்னொரு அதில் ரெண்டாவது கேள்வி எடுத்தீங்க. அந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய ஏரியா. அதே ஏரியாவில் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 6-7 மொழிகள் பேசுகிறாங்க. அதனால் அந்த காலத்தில் நிச்சயம் 6-7 மொழிகள் பேசியிருப்பாங்க. ஆனால் அந்த மொழிகள்லாம் ரிலேட்டடாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. காரணம் அவங்க ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கும் சொந்தம் இருந்தது. காரணம் பிமேக்கில் இவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் இருந்திருக்காங்க. ஜாக்ரோஸ் மவுண்டன்ஸில் அந்த ஜெனட்டிக் எவிடன்ஸ் இருக்குது. அதனால் அவங்க லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக இருந்திருக்கலாம். தமிழும் தெலுங்கும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். அந்த மாதிரியான அமைப்பு இருந்திருக்கலாம். இதெல்லாம் ஸ்பெக்குலேஷன். ஸோ லாங்குவேஜ் பற்றி ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்டீங்க? இந்த வந்து இந்த ஸ்டெப்பி மைக்ரேஷன் வந்து மைக்ரேஷன் ஆமா ஐவிசியினுடைய ஒரு வீழ்ச்சி அல்லது சரிவுக்கு எப்படி காரணமாக இருந்திருக்க முடியும்? அதான் வந்து அது வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு காரணமாக இருந்துச்சா இல்லையா? ரெண்டாவது வந்து முதல்ல வந்து சொன்னது வந்து 500 ஆண்டுகள் இடைவெளி இருந்துன்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. 2 வெவ்வேறு அலைகள் ஆஃப் ஆரிய இடப்பெயர்வுகள் இருந்துன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து சிறு சிறு குழுக்களாக வந்தார்கள் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ ஆஃப்லேட் வந்திருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் எவிடன்ஸின் அடிப்படையில சிந்து சமவெளியினுடைய வீழ்ச்சி காலம், அதனுடைய சமகால அதை சேர்ந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஸ்டெப்பி மைக்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு இருந்தது, அந்த ஸ்டெப்பி மைக்ரேஷனுக்கும் இது சிந்துவெளியினுடைய வீழ்ச்சிக்கும் எந்த விதமான தொடர்புகள் இருப்பதாக இப்போதைய சான்றுகள் சொல்கின்றன. அது குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் கேட்கிறேன் ஐயா. இது சயின்டிஃபிக்கலாக என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? we see small residue of steppe people, R1A people in BMAC. ட்ரேஸ் அமௌண்ட். அவங்க அந்த பக்கம் வந்துட்டு அப்படியே நேராக ஹிந்து குஷ் வழியாக இண்டஸ் வேலிக்கு வந்துட்டாங்க. அதை டேட் பண்ணுறது 1900 BCE, 1900 BCE. அதுக்கப்புறம் வந்தாங்கன்றது டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியும். இது வந்து அது ஜெனடிக் எவிடன்ஸோட இந்த ஆர்கியலாஜிக்கல் எவிடன்ஸ் போட they say it is the peak period was 2600 BCE to about 1900 BCE இல்லையா? 600 years 700 years. ஸோ அந்த காலம் கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்குது. ஆனால் அந்த வெளி வந்து கிட்டத்தட்ட 1000 கிலோமீட்டர். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்ததால் இவங்க ஓடி போன மாதிரி இல்லை. ஆனால் அவங்களுக்கும் அங்கே இருந்தவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்திருக்கு. ஆனால் பெரிய அளவில் இருந்ததா தெரியல. இந்த ரெக்கார்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வேதம் தான் அதுக்கு வேண்டிய இது சொல்லுது. பிகாஸ் அதில் கிளியராக சொல்லுது தச யூஸ் தசாஸ்ன்னு கிளீனாக டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுது. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஸ்கிரிமிஷஸ் குட்டி குட்டி சண்டை இருந்திருக்கு. அது வந்து அப்பா அம்மாவும் சண்டை போடுற மாதிரி இருந்திருக்கலாம். ஒரு வேளையில் உறவினர்கள் சண்டை இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒரு முக்கியமானது இந்த ஸ்காலர்ஸ்னுடைய ஒப்பீனியன், இண்டஸ் வேலியினுடைய டேமேஜ் இஸ் டியூ டு கிளைமேட்டிக் சேஞ்சுன்னு தான் சொல்கிறாங்க. இந்த ரிவர் சேஞ்ச் கக்ரா ஹக்ரா அந்த ரிவர் ஷிஃப்ட் ஆனது அது எவிடன்ஸோடு சொல்கிறாங்க. அதனால் அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வெதர் அதனால் உண்டான கடுமையினால் மைக்ரேட் பண்ணாங்கன்னு இஸ் தி கரண்ட் ஸ்காலர்ஸ் ஒப்பீனியன். அவங்க வந்ததுனால திரண்டு போனாங்கன்றது இருக்கிற மாதிரியான எவிடன்ஸ் இல்லை. காரணம் வந்து வந்தவங்கெல்லாம் இது வந்து ஜெனட்டிக்லி சொல்கிறேன். ஜெனட்டிக்லி மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ இருக்கிறவங்க இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இந்தியாவில் இருக்கிற மதர்ஸ் இருக்கிறவங்க தான் பிறந்திருக்காங்க. அதாவது வந்தவங்க முக்கால் வயசில் 99% were men. There were no women with them. Because foreign mitochondrial DNA இந்தியாவில் கிடைக்கல.
இந்தியாவில் கிடைக்கிறது MNR U, அவ்வளோதான். இது M வந்து வெளியே கிடைக்காது, M2 கிடைக்குது, M1 கிடைக்கல இதுவரை. N is a derivative of M. இது எம்லேருந்து நான் சொல்றது புரியுதா என்னன்னு தெரியல, இது இன்னும் கொஞ்சம் ஜெனடிக் ஓரியன்டாக போகுது. அதுலேருந்து வர்றது தான் U. அந்த லேடி வந்து ராக்கிக்காரர்களை கண்டுபிடிச்சோம், அவள் U2B. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதை வந்து எப்படி தெரியுமா சொல்லுவாங்க ஸ்காலர்ஸ், although India had major migrations, ancient Indians, and then the Zagronian farmers, and then of course the Austroasiatic people, they all seem to have come without their women. அதனாலயோ என்னமோ தெரியல, the woman is not treated very kindly in the Sanskritic literature. I தெரியும் நினைக்கிறேன். So I don't know whether that's because they were not of the same descent என்னன்னு தெரியல. But anyway, the blended culture, இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா you will find haplogroup, the Y ancestral male haplogroup C, you will find it in all castes. Of course, there are concentration difference இருக்கும். You'll find M2 in almost all castes and N in almost all castes. அதனால இது வந்து ப்ரொஃபஸர் ரைக் ஹஸ், இது வந்து திஸ் இஸ் a very well accepted method. இப்போ இருக்க ஜீனோமிக் டேட்டாவை எடுத்துட்டு அவங்க எப்போ அன்மிக்ஸ்டாக எப்போ இருந்தாங்கன்னு கேள்வி கேட்கலாம், மேத்தமேட்டிக்கலி கேள்வி கேட்கலாம். அது ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்து 30 வருஷம்னு எடுத்தீங்கன்னா அது எப்போ வந்து செய்யறதுன்னா 300 AD, 1700 years ago in the mixing stopped. இவங்க வந்து if they came 1900 BCE until 300 AD blended. It was a blended culture, and the difference இருந்த மாதிரி தெரியல. Genetic evidence doesn't show any difference. They blended, they married all over the map. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வருது. அப்புறம் வந்து கேஸ்ட் இதெல்லாம் உண்டாகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன். ஆர்கியலாஜிக்கல் எவிடன்ஸ் இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. யூ ஓன்ட் பி அதுக்கு உண்டானது கிடைக்காது. யூ ஓன்ட் ஃபைண்ட் திஸ். லிங்குவிஸ்டிக் எவிடன்ஸ் இருக்குது. There is a linguistic evidence for this continuity. So the best I can answer is climatic change is what the scholars think, but there were some skirmishes, and those skirmishes were on Skull, and the migration was over 1,000 years or maybe longer. It wasn't ஒரு ஸ்லக்கா வந்த மாதிரி தெரியல. It was over a long period. அது எப்படி சொல்றான்னு தெரியுங்களா? இது இப்போ இருக்கிற இந்தியன்ஸ்னுடைய ஜீனோம் வச்சு சொல்லலாம். ஆல்தோ ரெண்டு பேரும் ஒரே இனத்திலேருந்து வந்தாலும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த ஜெனடிக் லெவலில் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த ஜீனோம்ன்றது பெரிய மாலிக்யூல், அதை வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணுறது இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது கடைசி 20 வருஷமாக தான் வந்து இருக்கு. அந்த டூல்ஸ்லாம் இப்போ அவைலபிள். இங்கே இருக்க டேட்டா சயின்டிஸ்ட்லாம் அதெல்லாம் இட்ஸ் ஆல் அவைலபிள் டு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் they made it available. ஸோ நிறைய இடத்துல கிடைக்குது அவங்க வெப்சைட்டில். ஸோ யூ கேன் கெட் என்கேஜ்ட் இன் டூயிங் அனாலிசிஸ். இப்போ இருக்கிற நிலையில் you can get your genome analyzed, and then you can go and look at different databases. Many professors have made databases available. அதோட கம்பேர் பண்ணி you can decipher உங்களுடைய ancestry-லாம் decipher பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ஷலி, ஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ண முடியாது, காரணம் அதுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை. It is very satisfactory answer, very exhaustive answer. I am very thankful to you. Just as a matter of information, நான் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு விரும்புகிறேன். ரிக்வேதம் குறித்தும் அந்த காலம் குறித்தும் ஓரளவுக்கு நான் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சிகள் சொந்த முயற்சியில பண்ணியிருக்கிறேன். 2011 வந்து ரிக்வேத சமூகம் ஒரு பார்வை அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறேன். சுமார் ஒரு 280 பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு புத்தகம். அந்த காலம் முதற்கொண்டு இந்த ரிக்வேத சமூகமும் அறப்பாசமும் குறித்த ஆய்வுகள் ஆர்வம் இருக்கிறதுனால இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தேன். நீங்க வந்து எனக்கு நிறைய வெளிச்சம் பாய்ச்சி இருக்கிறதாக நினைக்கிறேன். என்றாவது ஒரு நாள் வந்து நாம் நேரில் சந்திக்க முடிந்தால் இது குறித்து நம்ம விரிவாக பேசலாம். இது குறித்து உங்களுடைய நேரத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல வந்து எவ்வளவு விரிவாக சொல்ல முடியுமோ நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க. மை மில்லியன் தேங்க்ஸ் டு யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே,
ஒரு சின்ன காமெண்ட். ரிக்வேதத்துல வந்து அதை லிங்குவிஸ்டிக்லி பார்த்தா இது ஸ்காலர்ஸ் ஆட்டோ விட்சல் ஃப்ரம் ஹார்வர்ட், அப்புறம் வந்து ஜார்ஜ் ஹார்ட், அவர் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர் ஃப்ரம் பர்க்லி. அது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. காரணம் அதில் வந்து புரோட்டோ டிரிவிடியன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதனால அது அதனுடைய டேட் அவங்களுடைய கணிப்பு சுமார் அது வந்து பேச்சில் வந்தது 1000 BCE, கிட்டத்தட்ட 800 ஆண்டுகள் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு தான் அது எழுதப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுலேயும் ஒரே சமயத்தில் பல காலத்தில் எழுந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மேலால அகஸ்தியர் ஒரு சேர் அது ஒரு பாப்புலர். அகஸ்தியர் இஸ் இமேஜினேஷன் ஆஃப் நச்சினார் கண்ணீர். அவர் நிறைய இமேஜின் பண்ணி எழுதி வச்சுட்டாரு. அதையே நம்ம சொல்லின்னு இருக்கிறோம். Correct. Probably on the dating of the Rigvedic verses, probably I would like to have some differences of opinion with you in the sense என்னன்னு சொன்னால் there are various stratas of composition. அது வந்து எந்த காலகட்டத்தில் ஏற்றப்பட்டதுங்கிறது ஒரு விஷயம், எந்த காலகட்டத்தில் தொகுக்கப்பட்டது என்கிறது இன்னொரு விஷயம். அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது நீங்க உங்களுடைய பேச்சிலோட குறிப்பிட்டீங்க அந்த ஃபேமிலி மண்டலாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, குடும்ப மண்டலங்கள். அது வந்து காலத்தால் ரொம்ப பிந்தையவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 முதல் 8 வரையிலான மண்டலங்கள் வந்து இப்ப காலத்தால் பிந்தைய அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 1, 9 எல்லாம் வந்து ரொம்ப பின்னாடி, அதுக்கும் பின்னாடி காலகட்டத்தில் தான் 10வது மண்டலம்லாம் சொல்லி சொல்லுவாங்க. இந்த 10வது மண்டலம் போன்ற இடங்கள்ல தான் வந்து விவசாயம் பற்றிய பல குறிப்புகளை நாம் காணலாம். ஆக வந்து ஃபேமிலி மண்டலாஸ் ஓல்டு என்று சொல்வது வந்து எனக்கு பொறுத்த அளவில் வந்து நான் நிறைய உடன்படுறேன். அதே போல வந்து நீங்க குறிப்பிட்டீங்க பெரும்பாலும் இந்தியாவில் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்ல எனக்கு கொஞ்சம் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கிறது. சப்த சிந்துவை பற்றிய குறிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பகுதிகள் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஏற்றப்பட்டவையாக இருக்க வேண்டும். அது தவிர மற்ற பகுதிகள் வந்து இந்திய துணைக்கண்டத்தில் ஏற்றப்பட்டவையாக இல்லாமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கிறது. அதை வந்து நம்ம ஒரு என்னுடைய கருத்தாக மட்டுமே நான் முன்வைக்கிறேன். இது வந்து அதிகமான ஆய்வுக்கு உட்பட்டது. இன்னொன்று வந்து ஆஸ்கோ பரப்பலாவோட ஆய்வுகள் பற்றி பார்த்தோம். நீங்க வந்து இந்த டஸ்யூக்கள் பத்தி எல்லாம் குறிப்பிட்டீங்க. நிச்சயமாக ஆஸ்கோ பரப்பலாவோட ஆய்வுகளை வந்து நீங்க என்னை விட விரிவாக வாசிச்சிருப்பீங்க. அந்த சண்டைகள் வந்து இங்கே நடைபெற்றவே இல்லை, பிஎம்ஏசி உள்ளிட்ட பகுதிகள் நடைபெற்றவைன்ற மாதிரி அவரு சொல்றாரு. பிஎம்ஏசி பத்தி பேசணும், இன்னொரு பெரிய தலைப்பு, அது வேற ஒரு நாள்ல பேசணும். ஆகவே வந்து எல்லாமே வந்து இந்திய துணைக்கண்டத்தில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஏற்றப்பட்டவைன்றது இருக்காது என்கிறது என்னுடைய ஒரு குறைந்தபட்ச அனுமானம் அப்படின்றது சொல்லலாம். தொகுக்கப்பட்டது நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து இந்திய துணைக்கண்டத்தை அவர்கள் எட்டிய பிறகுக்காக தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா சப்த சிந்து பற்றிய குறிப்புகள், குறிப்பாக கங்கை பற்றிய குறிப்புகள்லாம் வந்து பிற்கால மண்டலங்கள்ல பிற்கால பகுதிகளில் வருதுன்றதுனால அப்படி இருக்கிறதுக்கான சாத்தியம் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். ஆனா இது வந்து இன்றைய கூட்டத்திற்கான ஆய்வு இல்லைன்றதுனால நம்ம வேற ஒரு கட்டத்துல பேசலாம். இவ்வளவு விரிவாக நீங்க எனக்கு பதில் கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா. உங்களுக்கு எனக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி. நீ உங்களை இவரை பேச வைக்கணும் ஒரு நாள். கட்டாயமா பேசுவோம் ஐயா. வாங்க நீங்களும் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் ஒரு பேச்சு அரேஞ்ச் பண்றோம். நீங்க சென்னையில வந்து அந்த மரபணு ஆய்வுகள் குறித்து பேசின போது கூட நான் வந்திருந்தேன். ஆனா வந்து ஊடக நண்பர்கள் இருந்ததுனால அப்படி விலைக்கு போயிட்டேன் நானு. வேற ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம ஒரு நாள் பேசுவோம் ஐயா. பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு. இவங்கிட்ட எல்லாம் ஏன் பேசணும்னு போயிட்டீங்கன்னு நினைச்சிட்டேன் நானு. ஐயோ, அப்படி இல்லங்க, நான் அப்படி யாருமே நான் சும்மா சொல்றேன், அதை போய் ஜோக்கா சொல்றேன், நீங்க ஒரு சீரியஸா எடுத்துக்க. ஓகே. பாமா அவர்களுக்கு என்னை பத்தி தெரியும். அதனால வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருப்பேன். இப்ப நீங்க பிஸியா இருக்கீங்கன்னா நான் விலகி போயிட்டு நம்ம வாய்ப்பு கிடைக்கும், நம்ம நிச்சயமா பேசுவோம். நிறைய என்கிட்ட வந்து உங்களை பெஸ்டர் பண்றதுக்கு நிறைய கேள்விகளை வச்சிருக்கிறேன். இன்னும் 2 கேள்வியோட நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். வாஞ்சிநாதன், நீங்க உங்க கேள்வி கேட்கறீங்களா? ஏற்கனவே பார்த்து ஒரு கேள்வி போட்டிருக்காரு. வாஞ்சிநாதன் இருக்கீங்களா? சரி, நான் அப்ப பார்த்தியோட கேள்வியை வாசிக்கிறேன். Good evening, ma'am. சரி, கேளுங்க. Good evening, ma'am. Good evening, Professor. Professor, due to time consistency, I would like to ask 3 questions itself. சீக்கிரமா 3 கேள்வி கேட்கிறேன். Professor, first வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த லோத்தல்ல அந்த டாக்யார்ட் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கேங்க.
அப்போ நம்ம அந்த டாக்யார்ட் இருக்குது, கப்பல் கட்டக்கூடிய துறைமுகங்கள் இருந்திருக்கு, கப்பல் கட்டுமான பணிகள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கின்ற பொழுது அது குறித்த ஏதேனும் பானை ஓடுகளிலேயோ அல்லது முத்திரைகளிலோ பொறிக்கப்பட்ட சீல்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களாங்கிறது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சந்தேகம். இதே மாதிரியான சீல்ஸ் இண்டஸ் வேலி பீப்புள் வந்த மாதிரி மெசபட்டோமியா எஜிப்தியன் சிவிலைசேஷன்ல சேம் ரிசம்பிள் பண்ணக்கூடிய ஏதேனும் சீல்ஸ் வேற ஏதாவது இருக்குங்கிறாங்கிறது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டவுட். ஓகே, அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். ரெண்டாவது கேள்வி பண்ண அது ஆன்சர் பண்ணலன்னா மறந்துடுவேன். இது வந்து மெசபட்டேமியன் லிட்ரேச்சர்ல இருக்குதுங்க. அவங்க மெலுஹன்ஸ்னுடைய ஷிப்பு வந்து இருக்குது, அவங்களுடைய சாமான்கள் வருது. அவர் ஒரு அந்த கிங் ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காரு, அதுக்கு வேண்டிய சாமான் வருதுன்னு எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. எங்கன்னா சுமேரியன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த ட்ரேடு இருந்திருக்கு. ஆனால் வந்து இது சீல்ல கப்பல் போட்டது இருக்குதா என்னன்னு தெரியல, எனக்கு தெரியல. ஆனா அழகா இருக்குங்கய்யா, கிடைச்சிருக்கு. அப்படியா? குட் குட். ரெண்டாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி வந்து பார்த்தோம்னாங்க சார், கிட்டத்தட்ட வந்து நாம படிக்கிறோம் என்னங்க சார், குப்தாஸ் படிக்கும் போதும் சரி அல்லது மற்ற ரூலர்ஸ் டைனாசிட்டிஸ் பத்தி படிக்கும் பொழுது தே ஹாவ் மென்ஷன்ட் தட் தங்களுடைய மூதாதையர்களை பத்தி அவங்களுடைய குறிப்புகள்ல பிரசஸ்தியில கல்வெட்டுகளை மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இந்தியாவினுடைய ஏதேனும் ஒரு பகுதி, இந்தியா பாகிஸ்தான் பிளேசஸ்ல வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பத்தின குறிப்புகளை எங்கேயாவது நம்மளால பார்க்க முடியாது. லேட்டர் பீரியட் அந்த லிட்டரேச்சர் ஆகட்டும், இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகட்டும், ஏதாவது பெயிண்டிங்ஸ் ஆகட்டும், இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை ரீகால் பண்ற மாதிரி இருக்காங்க. அந்த மாதிரி எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கலீங்களாங்க சார்? அதுல ஒரு டவுட் இருக்கு. The Mesopotamians refer to Indus Valley folks as Meluhans, MELUHHAN ன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் தான் ஆஸ்கோ பர்பல் அப்படிதான் இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருக்காரு. அதனால அவங்க இதில் வந்து அவங்க இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் கிடைச்சிருக்கு. அதுவும் இல்லாத 2 ஸ்கெலிட்டனில் வந்து they found mitochondrial DNA in Mesopotamia. It is about 13 years ago. அவங்களுக்கு இருக்கிற மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ அந்த ஊரில் கிடையாது. அதனால் எங்கே இருக்குன்னு ஒரு ரீசர்ச் எடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 1000 மக்கள் உலகம் பூரா தேடினதில் அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ இப்போ இருக்கிற மக்கள் அஸ்ஸாமில் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறது திண்டுக்கல்ல இருக்குதுன்றது கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த இங்கிருந்து மக்கள் அங்கே போனாங்களா, அங்கிருந்து இங்கே வந்தாங்கன்னு உடனே கேள்வி வரும். இங்கிருந்து தான் அங்கே போயிருக்காங்க. ஏன் தெரியுமா? அவங்க போத் மைட்டோகாண்ட்ரியல் எம் னுடைய சப்கிளேட், அந்த எம் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது, வேற இடத்துல இல்லை. அதனால அவங்க இண்டஸ்ல இருக்கும்போது போனாங்களா அல்லது அதுக்கு திண்டுக்கல் அல்லது அஸ்ஸாம் அங்கிருந்து போனாங்களான்னு தெரியாது. பட் ஆனால் அந்த 2 ஆட்கள் இந்தியாவிலேருந்து போனாங்கன்றது ஜெனடிக் மூலமா சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணலாம். சரிங்களா? எஸ் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சார் எனக்கு இந்த இடத்துல இன்னொரு டவுட் வருதுங்க சார். பிகாஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸை நான் காலேஜினுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் கிட்டையும் நான் முன் வச்சிருக்கேன். பட் அவங்க வந்துட்டு ஐ ஹாவ் நோ கமெண்ட்ஸ் ஆன் த டாபிக் தான் தம்பின்ட்டுங்க சார். தே ஹாவ் பீன் மூவ் ஆன் த கொஸ்டினுங்க சார். நான் அந்த கொஸ்டினுக்கு உங்ககிட்ட ஆன்சர் கிடைக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேங்க சார். ப்ரொஃபசர் நான் என்ன கேட்கறேன்னா, லேட்டர் பீரியட்ல வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்வேஷன்ஸ் நடக்குது. அலெக்சாண்டர் இன்வேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் கோரித் இன்வேஷன் அண்ட் சோ ஃபாரின் இன்வேஷன்ஸ் நடக்குது, ஹன்ஸ் இன்வேஷன்ஸ். அவங்க பாகிஸ்தான் வழியா சிந்து அந்த வழியா வருகின்ற பொழுது அவர்களுடைய படையெடுப்புகள்ல ஏதாவது இண்டஸ் வேலி சைட்ஸை வந்து பார்த்து அதை டேமேஜ் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்காங்க. லேட்டர்ல எமர்ஜ் ஆன ஏதாவது டைனாசிட்டிஸ் வந்து அந்த பிளேசஸை வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அவங்களுடைய ஏதாவது மிக்சர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? பிகாஸ் நான் படிச்சது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ் வேலி சைட்டை வந்து ஹரப்பாவை அந்த கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அந்த பிரிக்ஸை வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க ரெயில்ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இது பண்ணும் பொழுது அலெக்சாண்டர் கன்னிங்கம் போய் விசிட் பண்ணி அதை ரிவீல் பண்றாருன்னு நம்ம பார்க்கும்போது அப்போ பிரிக்ஸ் அந்த கட்டுமானம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸ் எல்லாமே ஓப்பனாவே அவைலபிளா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அதை பத்தின நிறைய ஃபேபிள்ஸ் டேல்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த லோக்கல் ஏரியால வந்து நிலவி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம படிக்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதை பத்தின ஏதாவது அவேர்னஸோட இருந்தாங்களா?
வேற ஏதாவது கல்ச்சர்ஸ்னுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் கலவைகள் வேற ஏதாவது தாக்கம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்காங்க சார்? ஓகே, இது வந்து many archaeologists have examined this question. அவங்க எப்படி எக்ஸாமின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, the deterioration of the Harappan cities like Rakhi Gargi and Birana and other places, அது எப்படி கேரக்டரைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த பிரிக் சைஸ் வந்து வேறு மாதிரி போயிடுது, நான் ஸ்டாண்டர்டாக போயிடுது. அதுபோல் அந்த லே அவுட்டெல்லாம் வந்து டிட்டீரேட் ஆகிடுது. ஸோ தே ஃபைண்ட் டிட்டீரேஷன் ஆஃப் தி சைட்ஸ். அதை வச்சு அவங்க அதை அபேண்டன் பண்ணியிருக்காங்க, மற்றவங்க வந்து அங்கே தங்கியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஒப்பீனியனை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாத பழங்காலத்தில் இந்த பிரிக் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் 1:2:3 or 4 இருக்கிற அந்த சைஸ் வந்து அந்த சிட்டிஸில் தான் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. ஸோ அங்கே சிட்டிஸில் அந்த ஹரப்பன் சிட்டிஸில் வாழ்ந்தவங்க அதை அந்த மாதிரி ஒரு ஓவர்சீ பண்ணியிருக்காங்க. சப்போஸ் நம்ம ஊரில் ஒரு கண்ட்ரோலிங் மேனேஜர் இருக்க மாதிரி அது மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. நீ பிரேக் பண்ணுங்க, ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அத்தாரிட்டி இல்லாத போய் அதுக்கப்புறம் தான் அது அபேண்டன் ஆகிருக்க மாதிரி ஆர்கியலாஜிக்கல் எவிடன்ஸ் சொல்லுது. அதனால் இது போர்னால அது டிஸ்ட்ராய் பண்ணல, பட் இட் வாஸ் நேச்சுரல் மைக்ரேஷன் அவுட் ஆஃப் பீப்புள். அவங்க அபேண்டன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க டியூ டு கிளைமேட்டிக் ரீசன் அப்படின்னு தான், தட் இஸ் தி ஸ்காலர்ஸ் ஒப்பீனியன். இந்த இன்வேஷன் மாதிரியான டேட்டா கிடைக்கல இதுவரை கிடைச்ச ஸ்கெலட்டன்ஸ் வந்து பேட்டில்ஸ் வூண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எதுவும் கிடைக்கலன்னு தான் கெனோயர் ஒப்பீனியன் பண்ணுறாரு. அவர் அப்படி தான் சொல்கிறாரு. ஸோ this appears to be an abandoned city and then there were people who migrated in. அந்த மாதிரி தான் தோணுது. ஐயா, எனக்கு இந்த ஒரு கேள்வி இருக்கு. அந்த டிராட் இருந்ததுன்னா அந்த டிராட் வந்து இண்டஸ் ரிவரை ஒட்டி தான் அந்த டிராட் நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க. பட் ஐபிசி இஸ் வெரி பிக் இல்லைங்களா, ஆல் த வே டு மகாராஷ்டிரா. அப்ப அந்த டிராட் அஃபெக்ட் பண்ணியிருந்தாலுமே பஞ்சாப் அந்த ரீஜனை தான் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கும். ஏன் வந்து இங்கேயும் டிக்ளைன் ஆச்சு? சிட்டிஸ் அபேண்டன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு எனக்கு சரியான ஆன்சர் இல்லை. உங்களுக்கு இந்த கங்கர் ஹாக்ரா அது வந்து ரிவர் ஷிஃப்ட் ஆகிடுதுன்றது தெரியும் இல்லைங்களா? பிக் ரிவர்ஸ் ஷிஃப்ட் தேர் பொசிஷன்ஸ்ன்னு தெரியும். நீங்கள் சின்ன வயசில் படிச்சிருப்பீங்க. சில சமயம் சர்க்கிள் பண்ணிச்சுன்னா சில சமயம் கட் ஆஃப் பண்ணிடும் அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா? ரிவர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த வாட்டர் ஃப்ளோ கேன் சேஞ்ச் இட்ஸ் டிரெக்ஷன். அது நல்ல இட்ஸ் அ வெல் நோன் ஃபேக்ட். ஆனால் வந்து தி சிட்டிஸ் வேர் அபேண்டன். அப்படின்னா சிட்டிஸில் வாழ்ந்தவங்களும் வில்லேஜில் வாழ்ந்தவங்களும் வேறு விதமாக இருக்கும் இல்லையா? ஆனால் ஜெனட்டிக்லி, like for example haplogroup L, most of the haplogroup, 1/3 of the Jat community are of haplogroup L, which means they didn't go far. ராஜஸ்தான்லேயே தான் இருக்கிறாங்க, ரொம்ப தூரம் போல, கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் அங்கே வாழ்வு எடுத்து அங்கே டிசெண்டன்ஸ் இருக்காங்க. Some people travel far. அது மாதிரி the abandoning was because of non-availability of resource மாதிரி தான் தெரியுது. இது வந்து climatic change in the people's opinion, scholars opinion is climatic change. அதனுடைய ஆர்குமெண்ட் எந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக போகணுன்னா I don't think I'm read enough in that space. Sorry, full answer கிடைக்காது. அதாவது அதே மாதிரி 3ஆம் நூற்றாண்டு குஷான் காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து அங்கே செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. அதாவது அந்த மூடுண்ட நகரங்கள் மேலே அடுத்தடுத்து வந்த மக்கள் வாழ்க்கை பகுதிகளெலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்போ அதாவது அந்த முதல் அகழ்வாய்வுகள் நடந்த சமயத்திலும் குஷானருடைய நாணயங்கள் கிடைச்சிருக்கு, பெரிய புதையலா. இப்போ போன ஆண்டும் 300 நாணயங்களுக்கு மேலே குஷானுடைய இது கிடைச்சிருக்கு. அது இல்லாமல் நம்ம பார்க்குற மொஹஞ்சதாரோவிலே ஒரு ஸ்தூப பகுதியும் இது பண்ணியிருக்கு. அதை வச்சுட்டு அது வந்து புத்தயிஸ்ட சைட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் அவங்க நினைச்சாங்க. அதுக்கு பின்னாடி தான் அவங்க அது இன்னொரு புதிய நாகரிகம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்தாங்க. அதாவது பெரிய இயற்கை உற்பத்தினால அழிந்து போன நகரங்கள் மீது தொடர்ந்து மக்களுடைய வாழ்க்கை 3ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அங்கே இருந்திருக்கு. அதற்கான ஆதாரங்கள்லாம் கிடைச்சிருக்கு. நன்றிங்க ஐயா. கடைசி கேள்வியா நம்ம பார்ட்டியோட கேள்வியை வச்சுக்கலாம். சங்க இலக்கியத்தில் ஆரம்பித்து மெல்ல மெல்ல பல்லவர் சோழர் காலங்களில் சமஸ்கிருத ஆதிக்கம் ஆரம்பித்ததை போல் சிந்துவெளி மக்களிடமும் மெல்ல மெல்ல
ஊடுருவி சமஸ்கிருதம் ஆதிக்கம் பெற்று ஆரியர்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்ததால் சிந்துவெளி நாகரிகம் அழிந்ததா? அதுக்கான எவிடன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரை இல்லை. அந்த மாதிரியான வந்து அப்போ அவங்க மக்கள் வந்திருக்காங்க, ஆனால் அது அந்த ஆதிக்கத்தினால வந்தாங்கன்றத சொல்ல முடியல. அதுக்கு வேண்டிய இதுவரை அங்கே பேட்டில் நடந்த விஷயம், அந்த ஆர்கியலாஜிக்கல் எவிடன்ஸ் பற்றி அந்த மாதிரி கிடைக்கல. எப்படி இவர் கெனவர் சொல்கிறாருன்னா, இந்த அவைலபிள் ஸ்கெலட்டன்ஸ் none of them have any battle wounds. நீங்கள் அதை அதே மாதிரி பேரலாக நீங்கள் மற்ற இடத்துல பார்க்கும்போது you'll find sword wounds, axe wounds அதெல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இங்கே கிடைக்கல. அதனால அந்த வார் இல்லைங்கய்யா, மாமா நான் இந்த கொஸ்டின் நான் கேட்குறேன். இல்லை, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நான் பேட்டில் நான் சொல்லல, நம்ம வார்னு சொல்லலை. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்ச்சரை விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம சங்க இலக்கியத்துல பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சமஸ்கிருத ஆதிக்கம், இந்த புராணம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கு. லேட்டரா வந்து நம்ம இந்த மிடிவெல் பீரியட்ல வந்து நிறைய வந்து டாமினேஷன் அதிகம். அந்த மாதிரி வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து வாருக்கு வரல, அவங்களும் அந்த மக்களோட இணைந்து பழகி அவங்களோட ஆதிக்கத்தை செலுத்தினாங்களா அப்படின்றத நான் கேட்கிறேன். நான் வாருக்கு நான் வரல. சரி, நான் எப்படி சொல்லுவேன், காரணம் வந்து திஸ் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் குட் கொஸ்டின். காரணம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கம்பேரிட்டிவ் சிவிலைசேஷன் தான் போகணும். நீங்கள் R1A R1Bன்னு சொன்னேன் இல்லையா, பட் பிரான்ஸ் ஏஜ், லேட் பிரான்ஸ் ஏஜ், ஏர்லி பிரான்ஸ் ஏஜ் மைக்ரேஷன். இந்த R1B அவங்க யூரோப் போனாங்க. R1A இன் சவுத் வந்து ஹிந்து குஷ் வழியாக இண்டஸ்க்கு வந்துட்டாங்க. அந்த R1B யூரோப் போனவங்க அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் அவங்களுடைய முன்னாடி அங்கே இருந்த மக்களினுடைய ஜெனடிக் ரெசிடியூ இப்போ இல்லை. நத்திங் ஹஸ் ரிமைன்ட். only in the northern part, in the Ural mark, in the northern நார்வே பக்கத்துலாம் கொஞ்சம் ரெசிடியூ இருக்குது. மற்ற இடத்துல எங்கேயுமே இல்லை. ஆனால் அதே மக்கள் தான் ஹிந்து குஷ் வழியாக இந்திக்கு வந்தாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய ப்ரொப்போர்ஷன் இஸ் only about 5 or 10%. அப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா, எனக்கு என்ன படுதுன்னா, India was a highly civilized nation when they came, therefore they blended. When they get to Europe, same people who went to Europe, they found only hunters and gatherers, therefore they decimated them. So when you compare these two migration paths, we really get a very rich information that India had high civilization when R1A people came into India. That's a very important observation, very different. முன்னாடி அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, பிஃபோர் 2017 அவங்க வந்து காக்கஸ் மவுண்டன் வழியாக ஈரானுக்கு போய் ஈரான் பிளாட்டோ கிராஸ் பண்ணி இந்தியாவுக்கு வந்தாங்கன்னு. அது ஏன்ஷியன்ட் டிஎன்ஏ சேஸ் தே டிட் நாட் ஃபாலோ தட் பேத். அப்படி வந்திருந்தா இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கும். ஸோ தே கேம் த்ரூ பிமேக் அண்ட் தென் ஹிந்து குஷ் into the northern part of Indus Valley. And that is and the result is only 8 years old, and the information is only 8 years old. அதனால நீங்க இந்த ஆதிக்கம் சொல்றதே வந்து டேவிட் ரைக் இந்த மாதிரி சொல்லுவாரு. Wherever the R group people, R1 group went, they dominated the culture. அவர் கூட சொல்றாரு, he's from Harvard இல்லையா, the R1 group came to America, they dominated the culture. Of course, this is very recent. இங்கே இருக்கவங்களாம் haplogroup O. The haplogroup O is very small. It's primarily R1A in America. They went to Mexico. R1A, the Mexican peninsula had 21 million people when the Spanish came. Spanish were R1B. And of course, the people in Yucatan Peninsula were haplogroup, I think it is Q3, I think, either O or Q நினைக்கிறேன். For their current population is only 2 million, but the Spanish population greatly expanded. So wherever R1B people go, they dominate. That is the culture on the western side. It appears to be the nature in India also, with some differences.
சரி, ரொம்ப நன்றி. ஓகே. அந்த இந்த இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நான் கேட்டேன். ஏன்னா வந்து டாமினேஷன்னா வந்து ஒன்லி வார்ல மட்டும் நம்ம வர்றது கிடையாதுல்ல. அவங்களோட கல்ச்சர் நம்ம கூடயே கல்ச்சரல் அதேதான். ஐ நம்ம திங்க் ஸோ. கூடயே அதான் டிராவல் நீங்க பண்ணி சொல்ல வந்தது என்னன்னா அப்படி அப்படியே வேத இருந்து மரபு வந்து தலை தூக்குனதா சொல்றீங்க. அப்படிதான் டேவிட் ரைக் சொல்றாரு. இட்ஸ் a cultural traitன்னு சொல்றாரு. நம்ம கூடயே அப்சர்வ் பண்ணி ஏன்னா இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அட் பிரசன்ட் கூட அப்படிதான் வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம கூட வந்து டாமினேஷன் கிடையாது அவங்க வந்து. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா டாமினேஷன்னா ஒரு வாரோ எதுவுமே அந்த ஒரு சண்டை போடுறதோ எதுவும் கிடையாது. ஆனாலும் வந்து என்னன்னா அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து நம்ம மத்தியில ஒரு டாமினேட் பண்றாங்கன்னா ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல. அந்த மாதிரிதான் அங்கேயும் இண்டஸ் வேலிலையும் பண்ணியிருக்காங்களா? அங்கேருந்து அதை பொறுக்க முடியாம தான் வந்து அந்த மக்கள் ஏன்னா வெளியேறணும். உடனே இந்த நிகழ்வு வந்து உடனே நடந்தது கிடையாது. பல வருஷங்கள், பல 1000 வருஷங்கள் அங்கேயே இருந்து ஒரு வெறுத்து போய் தான் அவங்க வந்தாங்களா? கீழே நோக்கி நகர்ந்தாங்களா? அப்படின்ற மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு டவுட். அதான். அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் கேன் ஒன்லி பை ஸ்பெக்குலேஷன். அது எவிடன்ஸோட சொல்ல முடியாது. அது தட் இஸ் a very difficult question to answer. காரணம் இதுவரை ஸ்காலர்ஸ் வந்து ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பேட்டில் wounds இஸ் an important டேட்டான்னு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. பட் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து பாசிவ் அக்ரெசிவ் பிஹேவியரோட அதை டாமினேட் பண்ணி இருக்கலாம் இல்லையா? அந்த அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்கு. தெரியலப்பா. சரி, இதோட இந்த ஓகே ஓகே ஓகே. ஐயா, அதான் நான் ஒரே அதான் ஒரு கேட்டேன். துணை கேள்வி கேட்க முடியுமா? டைம் இருக்கா? சொல்லுங்க, கேளுங்க. அதான் வந்து இந்த நீங்க பேசும்போது இந்த பதில் கொடுக்கும்போது நீங்க குறிப்பிட்டது வந்து இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் பத்தி ஐயா. அண்ணா நான் உங்களை தப்பா மியூட் பண்ணிட்டேன். நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்களேன். சுந்தர சோழன் அண்ணா. ஓகே ஓகே. இப்ப கேக்குதா? கேக்குதுப்பா. இப்ப நீங்க பேசும்போது இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் வந்து கூட இந்த காஸ் ஃபார் டவுன்ஃபால்ன்ற மாதிரி நீங்க குறிப்பிட்டீங்க. அதுல வந்து எனக்கு ஒரு வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு ஐ ஹேவ் அ டிஃபரண்ட் ஒப்பீனியன். என்னன்னு சொன்னால் நீங்க டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் எங்கிட்ட இல்லைங்க. ஸ்காலர்ஸ் அவங்க சொன்னதுதான் நான் ஓகே சொல்லியிருக்கேன். ஓகே ஓகே அக்ரி வித் யூ, ஃபுல்லி அக்ரி வித் யூ. ஓகே, அந்த பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னால் இது ஒரு 10 லட்சம் முதல் 17 லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர்கள் வரையும் பறந்து விரிந்து கிடந்த ஒரு நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது அத்தனை பறந்து விரிந்து கிடந்த ஒரு நாகரிகத்துக்கு ஒரு கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து ஒரு டவுன்ஃபாலுக்கு காரணமாக இருக்க முடியுமான்றது ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் பேசுறவங்க ரெண்டு விதமா பேசுறாங்க. ஒன்று வந்து நீண்ட வறட்சி, ஒரு 1500 வருடங்கள் நீடித்த வறட்சி அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இன்னொன்று வந்து பெருவெள்ளம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கு. ராஜஸ்தான் போலர் அனாலிசிஸ் பண்ணதுல இருந்து வறட்சின்னு சொல்றது வரைக்குமானது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஜியோகிராபிக்கல் லேண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க மலை பகுதிகள், பள்ளத்தாக்கள் முதல்ல சமவெளி பகுதிகள் வரைக்கும் வந்து கடற்கரை பகுதி வரைக்கும் இருக்கு. இப்போ இத்தனை பறந்து விரிந்த வேறுபட்ட ஒரு நிலப்பரப்பை ஒரு ஒரு கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து அழித்திருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு சின்ன புரிதல். அது வந்து உங்களுடைய ஒரு ஸ்காலர்லி ஒப்பீனியன் என்னன்றது நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் ஐயா. நன்றி. இல்ல அதை பத்தி நான் வந்து அதிகம் டிக் பண்ணலைங்க. அதை பத்தி ஸ்காலர்லி ஆர்டிகல்ஸை படிக்கல. அதனால மேபி I'll find an answer. இன்னொரு நாள் அதை பத்தி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். இது நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லயுமே கண்டினியூ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அதுலயுமே பேசிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 3 மணி நேரம் ஆச்சு. நம்ம கொண்டு வந்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். நிகழ்ச்சியை ஒரு முடிவு கொண்டு வந்துடலாம். நிச்சயமா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா, ரொம்ப நன்றி. நன்றி. பேஷண்டா கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஐயாவுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. எப்பயுமே ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டா அதுல வந்து டீடைல்டா நிறைய ரெஃபரன்சஸோட நிறைய சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸோட வந்து பேசுவீங்க. அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கும் இருந்தது. எல்லாருக்குமே நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு கத்துக்கக்கூடிய வாய்ப்பா இருந்தது. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. அதே மாதிரி பங்கேற்பாளர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா இவ்வளவு பொறுமையா இருந்து ஆழமான கேள்விகள் நீங்க எல்லாருமே கேட்டீங்க. அப்படின்னா அந்த புரிதல் வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போஸ்ட் பண்றேன். ஸோ நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க படிச்சு டீட்டெயிலை பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? Because my objective is என்னுடைய knowledge has to spread. நான் ப்ரொஃபஸர், ஸோ I'm in the business of transmitting knowledge. ஓகே, சரி, எல்லாரும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில பார்க்கலாம். நீங்க இப்ப இந்தியா வரீங்கல்ல, அதை பத்தி சொல்லலாமா ஐயா? சொல்லலாமே. நீங்களே சொல்லிருங்க. இது அடுத்த
அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த நேரம் இன்னும் சென்னையில் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பிளேன் டைமுக்கு வந்தால் அங்கே ஒரு 10 நாள் இருந்துட்டு திரும்ப வர வேண்டியிருக்கு. ஒரு கல்யாணம், என்னுடைய மனைவியினுடைய நெஃப்யூக்கு கல்யாணம், அதுக்காக வர்றேன். ஸோ அந்த டைமில் தான் இவர் பார்த்தி வந்து இந்த இண்டஸ் வேலிஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்னு இருந்தார். அதுக்கு தான் அதுக்கு போகலான்னு ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருந்தேன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டாக்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணது. அதை 3 இல்லாத ஒன்றா பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆனால் அவர் பார்த்து இன்னொரு ட்ரிப்பை அரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். அவர் சீக்கிரம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஐ ஆம் கியூரியஸ். உங்களெல்லாம் நேரில் சந்திக்கலாம். ரொம்ப நன்றிங்கய்யா. கட்டாயமா பார்த்தி பண்ணுவாரு. பாலபாரதி ஐயாவும் கூட தான் இருக்காரு. ஸோ கட்டாயமா வந்து அவங்க ஏற்பாடு பண்ணிடுவாங்க. நம்ம விரைவில் சந்திக்கலாம் ஐயா. நன்றி, வணக்கம் எல்லாருக்கும். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க.